the national anthem. If we can have somebody that has a beautiful voice that can lead us, I would highly appreciate that, because I am scared I will be out of tune. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Now we're going to rise up, stand properly, and sing the national anthem, please. This is a prayer that unites the entire country despite their religions. And let's be serious about it. And nobody is allowed to put his or her hand closer to her heart, because you're not commanders in chief. The person who does that is only the head of the state, because he commands the military, and therefore because he cannot give the salute by taking off his cap, he therefore gives honor to his nation by putting his hand next to the heart. And nobody just walks around as if this is a chorus. All hands have to be on the side and you stand still. Now can we get someone to sing our national anthem, and we do so respectfully, please. Thank you.
Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Honorable Minister, for your intervention there. Indeed, the national anthem is a very important and important moment for us. All right, now we are going to call to the front Mr. Lance Khayelitsha from the city of Cape Town to welcome us here and to give us a very short opening address. Over to you, Mr. Khayelitsha. Thank you, Program Director, and I'm going to try and help you out today by getting us on time by giving a very short speech. So I will certainly try and keep to the time. It is a great honor. I am Lance Khayelitsha. I'm Director for the Enterprise and Investment Department at the City of Cape Town. And I must say this is the second function that I've been at as part of the Western Cape Roadshow. We were at a function last night with the Minister, and it did go on very late, so I think we're all a bit tired this morning. But I think what is inspiring us now is the kind of energy that we're seeing from our entrepreneurs and from our ecosystem of support that is operating in this city and in this province. It really is great. I think it's a real celebration of the kind of spirit that we see. And I must say, I always love coming to Khayelitsha as well, because Khayelitsha seems to have a really, really interesting entrepreneurial spirit. There's new things popping up all the time in Khayelitsha, and it's really great to see that. So I really do want to celebrate what is happening here. Also, just to say that, when we celebrate this ecosystem, it's not about what one individual party does. It's about what we all do collectively to help grow the entrepreneurs in our city and to make sure that you can thrive as best as possible. And when I see the energy all around us here, I think it's fantastic. I think it really is a great celebration. I know a lot of the vendors here have already been helped by the ecosystem, and we want to continue to help more and more as time goes by. Also, it would be remiss of me not to once again welcome the Minister to our city, and to welcome the Deputy Minister as well, as I did last night, and to welcome Mr. Faiz Jacobs as well, and the Ward Councillor as well. Thank you for having us in your ward. It really is great. And then just lastly to say, from the city side, we have various support services, both for enterprise development and supply development. We have a business hub, which we started 2.5 years ago, and we've assisted over 6,500 businesses from our business hub. What we also found, though, although it's based in the CBD, we felt that we needed to get out to communities as well. So we've actually got a bus that we take out, and we bring it out to each of the sub-councils. Unfortunately, our bus isn't quite as big as the Department of Labour's bus that you see there, but we still are able to offer a very good service, and we are bringing it around to each of the communities so that you can do it. And I did see the big lines at the back there for the business hub. We are there to assist you in whatever way that we can. And then lastly, if I can just use this opportunity, because I know that this is almost the end of the roadshow for Cape Town. And I just want to thank all of the staff that were part of organizing this event. I think it has gone off really, really well so far. Everything that I have seen, I think it's run really, really smoothly. And I want to specifically use this opportunity to thank my team as well, led by Tembe Nkosi Saganda. And there's one person I really want to actually single out here, and that's Amanda, because I know you've been doing a lot of work behind the scenes. I know you've been run ragged. So thank you for all of the work that you've done here. And thank you to all of the entrepreneurs, and I really hope that that you will get some great things out of this particular meeting, and that we'll be able to support you even further going forward, because you really are the lifeblood of our economy. And thank you once again, and thank you, Minister. Thanks. Simqobele futhi izandla. Siyabulela. Uthi ke xa sendishwankathela ke ukuthi uyanibulela nonke, abulele ke nabo basebenza naye, kodwa ke le meeting ibingazuphumelela if bekungekho ntsebenziswano between uNational Department of Small Business Development, uSIDA nePhondo. Uthetha loo nto ke siyabulela kakhulu ngoba ibingazukwenzeka ngale ndlela. Ngoko ke siyabulela kakhulu Mr. Khayelitsha. Siyabulela, ndiyamazi uyandiva. Amen. Siyabulela.
Right, ngoku ke sizawushifta onsalo scaf sizawubiza utatu uStumo uDlamini uminister deputy minister kwa National Small Business Development. Sizawumbiza ke azosichazela ukuthi ithini ipurpose, intoni injongo yethu, why are we here? Ngoba ukuyibone lanto ube kwi-meeting afike umuntu umbuze uzokwenza ntoni apha mfondini, lo muntu lo athi hayi nami ndikule nto nikuyo engayazi into esizeleyo. Ngoko ke ukusinceda to make sure ukuthi yonke into esizaba ngayo namhlanje siyayazi injongo yayo, sizawubiza u-Honorable Deputy Minister we Small Business Development. Over to you, Deputy Minister. Ngiyabonga kuwena mphathi wohlelo, and I want to greet our Minister Stella Ndabeni-Abrahams, greet the leadership of the city and our council here. I must also specifically greet our whip from Parliament, Faiz, and the leadership of our entities. I see them here. But ladies and gentlemen, I greet you all in the greatest name. I almost said of our Lord Jesus Christ, because I believe in him also. And thank you all for having made yourself available for today, because today, ladies and gentlemen, is a program where we will be interacting and listening to what you have come here to say. We have gone through provinces. This is the 6th province. As we have been going through, there's a clear indication from provinces that there is more work which still needs to be done. And we hope for this gathering here today, you will indeed indicate that kufanele makusetshenzwe kakhulu nala e-Western Cape, nala e-Khayelitsha, for the support of the SMMEs and cooperatives. There is more work to be done to do away with the delays in the application of the resources, or rather of the process. It is very, very important. There is more work to be done to improve communication about the programs we offer. We've been going through these other provinces. Abantu bebe lokhu besho bethi yebo siyanizwa nikhuluma ukuthi nikhona as the small development government, but asiniboni nikhuluma ngo SIFA, asiniboni SIDA, asiniboni. Kodwa uthola ukuthi mase sikhuluma, others then do admit that yes, we have seen them here and there, but they must do more to serve us. Our people have already told us that they don't want application forms with too many pages. We know, ngeke sisho la namhlanje nasithi hayi azawuphela ama-page amaningi mawugcwalisa application, ngoba kufanele kubuyele emuva le eParliament kuyolungiswa leyo ndaba. Yona, we have heard very clearly what the complaint is, but through the government processes, that has got to be sorted, so that going forward,
it will be not very, very complicated to fill in those forms. I'm saying this so that when you are handed over these forms before they are changed, you don't just reject them. Rather, the one who is handing them over to you, uthi izake mntanami izake ndodana, awungichazele ukuthi ngizawugcwalisa kanjani la, ngifundiseke ukuthi ngithini, kuthiwani, ngenzeni la, until you are fully filled in the forms. Whilst in government we'll be having discussions on how we reduce the numbers, we simplify even the language that is used there. So it is clear that despite the qualitative work that is being done through our democratic government, but our country remains confronted with high levels of racialized unemployment, racialized poverty, and racialized inequality. Those three still remain in society. Poverty, unemployment, inequality. Kusasibheke ngqo emehlweni kusho ukuthi awukakapheli umzabalazo wokuqeda lokhu kwahlukahlukana ngokwamabala, kwahlukahlukana ngokuceba nokusebenza kusekhona phakathi kwethu. We will have a wholesale and retail sector that holds great potential for economic growth, but it has massive concentration and centralization of ownership. We spoke about this last night in the dialogue when we had invited the big wigs of this country in business, your Pick and Pay, your SPAR, your ABSA and others, to say to them, talk to us on how it will be possible as small businesses to do the work that we must do. Because as government, we encourage a strong relationship between the private sector and the public sector. Particularly as you do your businesses or as you start your businesses, that relationship is going to be very, very important. So your discussion will continue there. On the redistribution of income, which has not occurred, the means, the tools of producing the wealth of our nation and power remain concentrated in a few hands of our white colleagues. Sizesisho sithi umcebo ulapha kubo. Abanye baze benza into wrong yokufuna ukuyowuntshontsha lo mcebo. Kanti kufanele kusetshenziswane siwosomabhizinisi abasebancane nathi sibumbane, sihlangane, sibambisane and make stronger business entities to pose and come and contest with those big ones. I know that that is too much, but it is doable when we learn to work together as business people. We have come to this meeting, therefore, to ask for your ideas. Kuba nina nithini, nisitshele, ningasincengi. Angazi noma liyaziwa yini igama lokuncenga ngapha. Mina ngisuka ngale kwaZulu. Nisitshele nje ngqo ukuthi nakho esikufuna kwenzeke thina siyosomabhizinisi abancane. Asifuni ukuhlala sibancane, sifuna ukukhula, sikhule siwosomabhizinisi emnothweni walelizwe. We have come to this meeting to get those ideas. We also want to use this platform to engage with different stakeholders
which is what we were doing yesterday, because we have a master plan as a department. What you will be saying here, we are putting it in the master plan so that when we're done, we then get together and said, this is what the people are saying in small, medium, micro businesses and cooperatives. This is what they are saying. We believe that the development of the SMMEs is critical for the development of the economy of this country. I must end up by saying, imsebenzi, jobs, of those who are unemployed, yakhiwa ngama SMMEs. Yini kanye, noma ngabe uqasha ababili, noma oyedwa, noma abathathu, noma more, because others were talking to, they've employed more than 10 people, more than 15 people. It is those jobs that must be built, because the big ones are standing and they really have reached their limit in employing more people. So we have a task. The NDP said in small business, 9 million people must be employed. Out of the 11 million that must be found to be employed in 2030, 9 million should be employed by some of you. Indeed, I said, ungaqasha noma babili, noma bathathu, omunye aqashe ishumi nanhlanu, but at the end of the day, by 2030, we should say there is 9 million or over of the people. Currently, kunabantu about 13 million in South Africa, abangasebenzi. 13 million are not employed as we speak right now. So to meet that target, we have to work harder. But the broad objectives are here, just a few. For this meeting, we must get the inputs into our plan. We must monitor the support and the impact of the SMEs through the intervention by government, to share the challenges and listen to the success stories of entrepreneurs in various districts across the country. Last night, there are two people who stood up there where we were meeting. Basho bathi thina nakho okuhle esesikwenzile through SIDA, through SIFA. Here we are in business. Someone, George, was saying, I'm a farmer, Mosel Bay. I'm a farmer who is successful, but I still need this and that to be done for me. But we must share challenges and listen to these success stories. And lastly, to better coordinate, take this one very carefully, better coordinate the support of SMMEs through partnerships with the private sector and various departments and agencies. I must repeat this one. Better coordinate support of SMMEs. Swalegelele ahlangane kahle abambisane wona wodwa ama SMMEs, aphinde akhe ubuhlobo nabanye abakuyi private sector, aqinise ubuhlobo kakhulu nohulumeni abamkhethile. Ukhethwe yini uhulumeni okhona? So kufanele kubanjiswane nawo. Ngiye ngasho sikomunye umhlangano lapha kubuzwa umbuzo
ngeindaba zokusebenza la ezindaweni zethu nako masipala nala eCape Town ukuthi at times abantu nje bahlale bevika amaphoyisa nje uma kumele bayodayisa la bedayisa khona kodwa make kwavela nje imoto yamaphoyisa kumele bacashe ngoba azoqhamuka nencwadi ethi awufanele ukudayisa lama ababathi uma uthi umntanami ungasathathi nje noma elilodwa la ungiyeke mina ayihamba ma awufuneki wena ukudayisela la. We have to relook in that space to change the laws and create conditions for the small business peoples, the informal business people to do their business well and better than it has been before. And I heard through the whisper of some of the colleagues in the city saying they are doing that. And I must say, but it's you people here who will say, "Hayi basiphethe kahle amaphoyisa noma hayi kunzima." So that is sambe soyilungisa leyo nto. Program director, really I thank you, and I want the people here to be free, talk freely. You don't have to fear nobody. Sizele kona ukuthi kulungiswe izinto mazikhona zonakele sizilungise. That is why we're here, and I thank you very much, Program Director. Goodness, can we give Honorable Deputy Minister a really resounding round of applause? Wow. I got so excited xa ethetha ngokuthi bashiye whatever it is that they were doing bazincama to be here to come and get ideas ezizofakwa kwi-plan plan ezawuncedisa osomashishini abakhasayo abakhoyo. So siyayibulela kakhulu lo ndawo. En as ek dit net kortlik sê, dit is vir julle se insette, julle moet vry is, julle moet vry praat. Dis wat die deputy minister ook baie beklemtoon dit. So ons is baie dankbaar vir daai. So ons skuif na vorentoe. Wat ek wil sê is that inkonzo ke zikhona apha. Ikhona ibhasi elapha ngaphandle eyenza i-registrations zika UIF. Nezinye ke i-registrations ezikhoyo. Please make sure xa une chance nge-break or when we are done to go out there uyothetha nabo to get your support. Zikhona ke sizawuphinda sizivule idesika phaya emva onsalvie oopmaak daagter so that nizokwazi ukuthetha nabantu nifumane uncedo. Sibazise bonke apha namhlanje ukuze nikwazi ufumana uncedo. Ningabe nifona ningafumani abantu. So ke this is for you. So therefore into ebalulekileyo ke ufunwa ke nize ngeengcinga nize nge-ideas nemibuzo enizawuza ngayo nikhululeke. Amen. Siyabulela. All right, let's then move forward. Sizawufumana ngoku a message of support ezawusuka kwintloko ye-SAYC Western Cape. Izawuza ke ngomhlekazi uBenjamin Zanzi. So ndicela eze ngaphambili atsho ke gqaba sizokwazi ungena kundoqo weprogram. Masimamkele ngezandla. Enkosi mphathi nkqubo. Minister in absentia, Deputy Minister, protocol observed as far as abameli bakarhulumente. Kodwa ndifuna ubulisa khona nosomashishini abakhoyo apha nabahlali bonke ngokubanzi. Igama nguBenjamin Zanzi from the South African Youth Council. South African Youth Council is an umbrella body organizations abantu abatsha zonke ezikhoyo, not only Western Cape but South Africa yonke. Deputy Minister neqela lakho. You know, there is something that recently we got to know about.
Department of Higher Education, no, Department of Home Affairs released a list of skills as critical that they say is scarce up in South Africa. And this is, for us as the South African Youth Council, it was a concern to see that there's a scarcity of teachers in South Africa, high school teachers. This is a surprise because I'm very sure even amongst abantu abahleli apha, we know teachers that are sitting at home with their qualification. We know teachers that are sitting amongst us here with their qualification. We know engineers, we know doctors, we know all sorts of qualifications. People that could not find jobs but decided to go on and pursue PGCE and become teachers or educators by profession because they could not find jobs in their other disciplines. So it's surprising to hear our government saying that there is a scarcity of teachers in the country. Deputy Minister, I'm not here to give a message of support as per the program. I'm here to deliver the mandate of young people and to deliver what young people have asked me to do through their organizations throughout the Western Cape province. Government institutions have a lot of red tape. Zonke zine red tape. SIDA, SIFA, NYDA, City of Cape Town, DTI, all of them zine red tape. Deputy Minister, thank you for mentioning their thick forms of 1,000 pages. We are told to actually have a surety, and we have to ubasibeke izindlu zabazali bethu as surety that will be able to refund the loans. This is wrong. This should stop. The Western Cape young people are saying we should stop. Fortunately, I stand here as a trainer, as a facilitator of small business development amongst other skills myself. I know this. The issue of compliance is also a big problem amongst young people, amongst our businesses. I once sat at a tender briefing, a Western Cape provincial government, where all the companies that were there represented were not from the Western Cape. There is a big problem of compliance. And the problem of compliance is caused by none other than the lack of any assistance for that matter. The first 3 years are the most critical years of any business that is starting up. And in that 3 years, kulapho khona ku-expirisha documents zethu, kulapho khona ku-expirisha i-SARS tax documents, kulapho khona ku-expirisha zonke documents. And at the end of that 3 years, awusenawo amandla ophakama futhi uphinde uyovuselela eza documents. This is our problem as young people, especially those of us that are in business, Mphathiswa. Our plea and our call as the South African Youth Council is not for the government to come and stand in front of us, bazokwenza commitment. Our call is for SIFA to not or to stop making a business plan as if it's the biggest thing that can help a business succeed. Because a business plan can be watertight today, then macroeconomic issues tomorrow take place and they make that business plan invalid. We know how to make our business profiles. We know how to edit our business profiles. We know how to actually deliver the services that our businesses are meant to deliver. A business plan cannot be the biggest document that can decide whether or not to get funding. Maybe the government needs to focus on training. Train us. Give us accredited training, not just skills training with just a certificate of attendance. Small businesses need accreditation. Small businesses need training. This is what we want. We want services that are closer to the people. The City of Cape Town apparently has a business hub that is based at the CBD. People of the City of Cape Town, let you know today that from Khayelitsha to the CBD will cost you nothing less than 50 rands a return by taxi. So if Anayo, what happens? So these services actually need to come here. Every community hall needs to have a government service portal, needs to have a desk for government services, a desk that we can actually use, because community halls are amongst us. They are easy for us to get to. We want training, we want access to information, and the South African Youth Council, us as the South African Youth Council, with over
with a membership of over 100 organizations in the Western Cape alone, we are saying we are ready to partner with the government. We have young people, we have warm bodies, they have the brains. We are here. We can link the government to the young people. We can link their government to the communities. We are here. We don't want the government to wait until there's a roadshow like this and make commitments here and then leave. For that matter, I'm here today to say that I've met the two gentlemen who are leading SIFA in SIDA in the province, and before I leave, I will make sure I have their contact details, because asifuni commitments up as a one-night stand. We are not looking at hit and run. We want commitments that we can follow up. Lastly, the communities there do not know exactly what cooperatives are. And this is where government is putting more money. Young people and communities need to know and to learn that there are cooperatives even outside of gardening projects, because we only know of cooperatives when it comes to gardening projects. This is information that should reach the people. And we call on the government to partner with us as the South African Youth Council to actually make these things happen and to get this information out there. The South African Youth Council believes very much in the uzoitola kanjani uhlele koneni motto. We want to get out there and make it happen. So one such a partner or a member organization of the South African Youth Council has come to me, Deputy Minister, here in this venue, and they have told me that they want, or they are planning to have a jobs fair that will take place from the 31st of May to the 2nd of June. And right here, right now, bacela inkxaso, bacela support kahulumende. And when I looked at their project, their project proposal, it makes a lot of sense to me. It makes a lot of sense, and it really is going to need a lot of support from government, not only ngomlomo, but we are going to need lots of monetary support to make this happen. And before I sit down, I wish to hand this to you, Deputy Minister. This is a concept for a 3 days job fair by the Ambassadors of Change, an organization that is based here in Khayelitsha, and an organization that has over 100 young people that benefit from it every year. They are a member organization of the South African Youth Council, and this proposal is actually dated 22 April, so it was prepared to be given to you guys today. And I wish to present it to you, Deputy Minister. I was hoping the Minister would be here, and I wish to hand it over to you right now. Siceli commitments, Khulumende, but asifuni nje commitments ngomlomo. We do not want lip service. We all have mouths, we can speak. We want commitments, and we want to see action. We want deadlines, and we want accountability. Enkosi kakhulu. Yaiva. Hey, is there prepared, la chap? What I like about what he was saying, not only did he list problems, he listed the solutions. We will. And kanti ke, the beauty about yonke le meeting, bakhona abantu abalapha ababancedayo abantu nge-issue ye-compliance. That is mense wat hierso is daagter wat mense besighede help met compliance, but because of not knowing, uyayibona laa nto idala iproblem enjani. So what I want to suggest is that organizations like Youth Council ke Labour Teta up, I really like how they did things. I think usete itone very nice. Uyandlalile, uyilungisile, so that now as ulungisa your ideas and your suggestions, you must already think about, here's the problem, here's what I suggest is the proposed solution. Eva? So as iyan to say, I don't want this husband, but it's something else to say, what do you want? Right? So let's help each other. Remember now, we are so blessed and so privileged. Now we have
not only the deputy, honorable deputy minister, we've got the PC chair, we've got also the ward councillor. By the way, la business hub ubhuti bethetha ngayo iyafika kwi-sub council zonke. Funeka kuncokole noceba wenu kuzovanwa ukuthi izawufika nini apha kule ward yenu. Niyayiva ne? So we have to work noceba and all partners to make sure that these things happen. Otherwise ke what will happen is nizawuthetha kube mandi kodwa ke into ebalulekileyo esebethetha ubhuti action. Amen. All right. Masisuke ke apho simbulele kakhulu ubhuti masiphinde simqhwabele. Simqhwabele. Amen. Ngoku sijonge ixesha ngoba i-commitment esinayo ngoba ningo somashishini i-business zenu nizishiyile, and then it is in our interest to honor your time, so we want to make sure ukuthi la one simbekileyo siyagqiba ngawo. So sizawucela ke sisebenzisane kakhulu. So as ndilungisa ke for is-30 esilandelayo, leli ke lithuba lenu lokuthi eza ideas nezo questions eninazo nizilungise ngoku. So ke uzawubizela ngaphambili is-30 very shortly. Ndizawucela ke i-roving mic zibe ready. Ndiyakucela ke mama wam, bhuti wam, sisi wam, somashishini wam, ndikucela kakhulu, ndikucela ngokuzithoba ungazithuthi. Right? Suzithutha, suthini, ithi nansi ingxaki yam, nansi idea, nasi sombululo. So as you punt maak, moet ons nie ons ken jou agtergrond is belangrik, maar moet ons het nie tyd nou om jou hele agtergrond te haal nie. Sê ons spesifiek, wat is die probleem en wat is jou suggested solution? Ek vra ons moet saamwerk asseblief, né? Want hierdie goed word nou gerekord en die groot departement van Kleinsakke sal al die idees vat soos die deputy minister gesê het, dan sal hulle dit in hulle se plan vassit. All right? So ons moet asseblief die tyd maximize. So as I say that, I want to call to the fore. This gentleman is in charge of that organization that gives people money. So he's going to facilitate the session for us now. Don't ask him about the money now, unless if you have a question and a solution. I want you to really put your hands together and give him a very warm welcome, because his session is going to be the most critical session. But that is the session that will help us to get information so that it's better tomorrow. Right? Today we want to be better than what we were today when we live here. So as we do that, as we put our hands together, I want us to welcome to the stage Mr. Xolani Meva, oyintloko yakwa Sifa. Over to you, sir. Deputy Minister, the chair of the whip of the ruling party, the minister in absentia, the ward councillor, and colleagues, but most important of all, the Kalubulisa also Mashishini, because the most important stakeholder today is you. And I've been instructed, I'll try to stick to English, their status closer, but for the benefit of those who don't understand my vernacular from Edutwa, I have to use the Queen's language. I hope that's notice. Bahlali, as stated by our Deputy Minister, this is the 6th province that we're visiting to come and share with you the work of the department, the offerings that the entities of the department actually have for actually advancing your businesses. As said by the program director, actually my name is Mxolisi Machamba. Xolani Meva is my colleague who will be assisting me. We work together at SIFA
there was a mishmash in the program design. Before we start, I would like to set the house rules. The way we do it, Kebahlali, is we allow people to ask questions, but before you start asking questions, we give you numbers. So, Kala, for example, Ngapa, ndikuniki number, size apa ndikuniki number yako, size apa ndikuniki number yako, sitabezele apa. Ngenxa yexesha ke bahlali, because I need to, you are business people, you have to save your time and you value your time. You have to stick to 2 minutes for your question. If I was in 2 minutes, it means no ready for you. So to make sure that we give everybody a chance to speak, we'll stick to 2 minutes per speaker. Sevana, imizuzu mibini isithethe ngasinye. 1, 2, can we try to keep it to business related issues? This is not, these are people who are in the business of politics. As a civil servant and you were in the business of business. So can we keep it in business? If you got an issue that pertains to your branch, another forum, I'm sure, will be facilitated at branch level. Now we're doing the business of small businesses. Can we keep it that way, please? So, nika numbers. Number it must be clear so that when we're done, there's no confusion. Then we're gonna rove the mics to the speakers, and then you speak your issue or question that is related to the small business. How can we assist you? What challenges are you facing? If you've got a specific problem that relates to SIFA or SIDA or the Department of Small Business Development, niyaphaya back, bakhona abasebenzi bezi entities who will take your details. Because if your question is about, for example, an application at SIFA that has been long-standing or outstanding for 6 months, you go there, you register your, what to call, your contact details, so that after this, they can be able to contact you. Siyavana, uba unomcimbi wakho o relate ku SIFA no SIDA ne department, cela uye pha ngemva ubhalise i-contact details zakho, bakwazi ba abantu basezi offices zezi entities bakulanduke. Ufuna ukwenza yakho iprogram Mhlekazi? Yes. Only time that we want to address our issues. If now you are going to give us 2 minutes and you say if you're not prepared to raise this issue in 2 minutes, I feel you are undermining us. How many hours do you want? No, don't do that. Let me address my issue of opposing what you are saying. We've made provision for this day. We need at least, if you say 5-10 minutes, because we can't, look at my page. I can't address this in 2 minutes. Okay. Please give us enough time. Ibamba Let the hapo. speaker address. Remove the mic. The issue, colleagues, let's be clear. Asiqala uyenza le nto apha. Yi-province yes-6 lesiyenzayo. Uba uzonika minutes, do you think uzoba na chance yokuthetha lona? You know, what we do, listen, masimamelaneni, what we do is that we give you 2 minutes to raise your issue. If awugqibanga, sobuyela kuwe, ugqibezele issue, because everybody must have an opportunity to speak. Everybody must have an opportunity to speak, and umvile program director ngo-1 must gqibe. Must respect and ngolo hlobo bahlali. One of the things that we do, because sometimes people get singamamelana ne, people get hot under the collar. Umuntu afuna 30-20 minutes.
sinala program ke apa kulomdu who's controlling the mic. Even in parliament, the leadership will tell you, if you are given 3 minutes, they switch off the mic when the time comes. Yes, so we will have to respect the program, respect the time. You've seen it on TV. Those who've been in parliament, they've seen it. You don't stop talking with the time allocated, you mute your mic. So if I would I also make the mic not strong because I'm program directing now. Otherwise, I'm in chaos. Okay, ima puti, imani. Okay, ima mhlekazi, ima. All right. Ima Amanda. All right. Ndicela inzo mhlekazi, yeah. Okay. All right. Okay. All right. How about if umntu ngamnye simnika 2 questions per chance? Is that okay? Siyavala ne? Maximum 2 questions ne? Siqhube ne? All right. Okay. All right. Okay. Masmamelela. All right. 2 questions, 4 minutes maximum. Number 1. 2 questions, 4 minutes. Awesome. Okay. We then will be ready to spend now 2 questions, 4 minutes maximum, which is double the time. Okay. So niki numbers ke ngoku. So niki numbers soqala aba basedongeni, size kwaba phakathi, size kwaba sigqibele kwaba. Abantu bemic zabancedise ke kunoteni numbers zabantu so that singathi kukho number 1 abayi10. I hope akho umuntu semva kwezi screens engamboniyo. Okay, ndibona lamhlekazi neskipa esinendawo ecrip ungunumber 1. Lo phambi kwakho ude ungunumber 2. Sigqibile ngale kona ne akho umuntu ndimsibeleyo. Masiye pha. Mhlekazi onekepe emnyama ungunumber 3. Shirt emhlophe ungunumber 4. Usisi onetop eblack number 5. Mhlekazi onejacket colors ezininzi ungunumber 6 ne? 6. Lo semva kwakho une black number 7. Sigqibele kulo kona ne? Sure. Sizapha. Kukho omnye oveleyo ngokwakhona. Number 8 ke lo. Okay. Singena baphakathi ke ngoku. Number 9 pink top mhlekazi. Number 10 wena ndoda ukuthi wena ne? Yes. Sisi unjongileyo 11. Yes. Lusecanga kwakho bhuti ngu12. Lusemva kwakho mhlekazi ungu13. Ikepe pinki u14. Sisi siyabonana mos ungu14. 15 rather man, hey 15. Sisi wami ungu16 umnqwazi ne? Umshakazi unekepi 17 ne? Sigqibele line ne? 17. Then siqala baphambili kule line phakathi. Mhlekazi wami 18. Sisi wami ngu19. 20 mhlekazi. 21 mhlekazi. 22 mhlekazi. 23 sisi. 27 tata. Wena ndena umuntu omkhulu umnqwazi ngu27. We. Umama emva kwakho ngu28. Yeah? 24. 24. Oh ndiyabhuda namo. Then lusemva kwakho mama 25. 25. Sihle masithule ngaloko sonke umuntu azoyiva inamba yakhe abantu bakuthi.
25, ne? 26, 27, 28. Yo, isandla ngiphakama kakhulu. 29 lunesandla ngathi uyika. With 30 lowo. Umama ngu-31. 32 mshakazi. 33. Size ngapha ne. Ngibile ngapha 33. Siqa lapha. Siswami ngu-34. 35. Wena unetop emnyama? Yes. 36 mkhuluwa. 37 siswami. Lolo lusicala 37. 38 wena. 39. 40 kubhuti lo ne jezi mhlophe. 41 mhlekazi. 42 sisi. Yes. 43 unekepe emhlophe ne. 44 wena ne. Yes, kasemnyango. 45 ma 45 ne. Yes. Sigqibile kule kona. 45. Sizapha edongeni. 46. Khulu wami ne-tracksuit emhlophe. 46 wena ne-specs yes. Fana na. 47. Yeah. 48 ngasedongeni apha kwi-stands. 49 emnyango. 50 lasisumileyo netop emnyama. Siyayivala ke ngoku ne. Okay. 50. Ndisebenzisa lento ke bahlali ukubala ixesha xa iphelile 4 minutes yakho izawuringa so ukhumbule uba once ilantu ke iringe izawucela uba sivumele olandelayo aqalise ukuthetha ndifuna ke ngokuqala ndiye ku number 1 okay iprocess ke bahlali uyazichaza igama lakho nekhampani yakho then ubuze umbuzo wakho siyavana igama lakho negama lekhampani ubuze umbuzo siqala ku number 1 ibe lapha kwelicala simnike imic molweni bahlali igama lami ndinguxolani Shologu Ifani khayisondeze emkhulu wemic emlonyeni yes xolani mashologu yes xolani Shologu ihlala apha eMakhaza ibhizinisi yami amavundle funeral services ingxaki yokuqala endinoyibalula mhlekazi wami ndicinga uba omnye utata ebethetha apha beke wayicacisa into yoba siregister kwiminyango ngeminyango awukho umnyango ondingakho registered phantsi kwayo le minyango kwezi department kodwa akho nto eyenzekayo almost 13 years ngoku ndikwibusiness angeke utsho kodwa noba undijongile nje yabona nje bakho ndithi ngusomashishini lo into eyenziwayo ugovernment uyasityabula eyona sikhalazo sami sokuqala usityabula i-tax kufuneka uyokwenza i-tax nxa ufuneka usubmithe into zikaSARS ufuneka ubhatale into epha kwi-15,000 ngelo xesha awunamali uba ngaba awenzanga loo nto awukho registered awukwazi uapply awukwazi uthini okwesibini ke mhlawumbe eyona nto bendiza ndinomdla kakhulu lo soyixelile ndiyabulela ngokuba usikhombisa apho sinokufaka khona izikhalazo ngomnye wabantu abalandela i-application kudala nda-aplya kule minyango ngeminyango enye yezinto ke ndinokukhala ngayo mhlawumbi sisikhalazo sokuthi ezibandithi funeral undertaker even kwi-database awuyiboni into ethi funeral service siyacela ke ndawuthethela nomnye okhoyo apha mhlawumbi obengaka mhlawumbi bezaliphakamisa lo gama sicela ukuhoywa sizi-undertakers sibe nendawo yokukhalela phantsi komnyango kagovernment ngoba okokuqala asizazi uba sixhomekeke ku-home affairs asizazi uba sixhomekeke kweyiphi i-department
Xa uthi uya kwaRhulumente kuthiwe ubelonga kwiphi industry ubelonga bathi xola abalekile la magama kanye ndiyicwangcise yonke le nto kodwa ke apha ngaphakathi so kule nto ebeyike wayithetha umnumzana ba kufanele kwenziwe i-cooperation besingathanda uba mhlawumbi ezikhampani ezinkulu sisuka kwiindawo ezingaphandle zinamandla I'm sorry uba ndimention enye yazo u-AFBOB abalapha phakathi kwethu baphinde basicharge uba ngaba lo muntu akabethi mna ngelo hlobo u-AFBOB uthatha umuntu umkhavarishile ndiyowuthatha laa mntu kwa-AFBOB undicharge i-2,000 uthi ugovernment masingabatshaji kakhulu abantu ndizamtshaja ntoni mna laa mntu xa funeka laa mntu ekhuphe umzimba kwa-AFBOB nge-2,000 akakathethi ngezam asikathethi ngezam ii-expenses endizenzileyo yenye yezinto endicinga uba angasinceda ngayo ugovernment asibizele la madoda aphezulu aze ezantsi ndawusose ndimmenshile mhlawumbi ibike yavela kakhulu loo nto nasezindabeni old neutral bazi-underwriter kodwa ufumanisa uba kwabona benza umsebenzi we-undertakers enkosi. Before sidlule ndifuna nje clarity kula tata isikakhulu ingxaki yinto ze-regulations ezi-affect business ye-undertakers. Number one, bantu kuva kakuhle. Eyesibini, yinto yo-assistwa to work with these insurance companies and other undertakers. Andikuvanga kodwa uthetha nge-funding. Because apho ndiyakhona ndifuna uba xa ugqibile tata ubufuna into ezidibene ne-funding at least uye phaa kula madoda yobhalisa igama lekhampani yakho nele need yakho ne-details so that bakwazi ukuconduct. Ndiyabulela bawo ndizawuya bendisithi ke kumcimbi we-funding ufike ube yingxaki ngoba nxa usayina la form kuthiwa ukweyiphi industry fumanisa uba ngoku le industry ukuyo ayisupporteki because ayikho kwakwi-database karhulumente. Okay. Awuzazi ke ngoku mawuthi ukweyiphi na i-industry. Okay. Umcimbi we-funding usifa mhlawumbi uba ngaba khona usiso bendimaze libalekile na igama lakhe apha engqondweni. Ndihambe kaninzi isengukhula ngaphambili. I-applications zami noba ngapha kwe-20 kuvele into entsha ngokuyenantsika endicinga uba ibeyenze ngcono ugovernment mandiyincome uba ukwazi uaplya nasenantsikeni nasefowunini yakho but akukho zimpendulo. Ndikwa-industry ye-transport ubundlobongela obuselokishini yenye yento endinganoba ugovernment angayihandlisha njani na. Mhlawumbi umuntu angathi ndithethe istori ndigqitya urojwa ngoku namhlanje ndiyi-Uber urequestwa ngumntu uye kuloo ndawo afike athathe zonke ezo nto unazo. Bekuthiwe u-Uber uzawufandwa ngugovernment kunye neeteksi nyamalala loo nto yonke ayibonakali ndawo. Okay ba. I-application yami yabuya isithi unqualified ndinazo i-license i-operating permit ndinayo kodwa impendulo ithi awuqualify. Okay tata hayi ndikuvakele bendizothi kule i-application ke mntomkhulu iyapha ngemva because i-undertakers i-funeral services sector leyo which is funded. Yes, that's the funeral services sector. And I want to
to dispel, okay, and ndiphikisana nento kuthiwa esifa at least sifuna collateral. Ayikho loo nto leyo. Ayikho loo nto leyo. Esifa we fund on the basis of a cash flow potential. Ubi business yakho ine potential yo generate imali. We said, okay, you can afford a loan engaka based on the potential of your business to generate. How do you expect umntana graduated last year to have indlu as collateral? Ayikho loo nto leyo. But if ungumntu ofana nabanye onayo indlu onemoto ezininzi sizoyijonga loo nto leyo. Awunothi uphuwa kaloku ufube umise ngeLand Rover phambi kweofisi yethu. Sizoyijonga loo nto leyo, okay, wena ke hlo sofuna ubekezi. But umntu ongenanto ne-youth in particular ayikho loo nto leyo. I chair those committees. Ayikho into edibene ne-collateral esifa. Umntu othi kuwe ufuna i-collateral esifa mce uyaxoka utsho mna. It's not there. Okay, nasiya ku-number 2 ke ngoku. Molweni bahlali. Ndibulisa uminister, ndibulisa no Faiz no minister in absentia. Ndibulise nani bosomashishini. Igama lam ndingusibongile Mbele. Ndine company engumbele social concepts kwizinto ze ICT, but also sine joint venture ye transport in terms of uthuthwa kwe minerals apha country. I will get to that at a later stage. Mphathi nkqubo, ipolitics zeliphondo ziyasivumela into yobana ba ubone into yobana i-astuteness ye allocation kwi-funding, kwi-opportunities and stuff iyas affecta. So asikwazi apha Western Cape udistinguisha okanye like separate i-politics ne-business because apha zihamba zombini. The mere fact ba i-business hub ise-town ayikho apha accessible to bantu base Khayelitsha is one of the examples. Ndigqithe apho. I-business support, I think apha eKhayelitsha siyazinida because USIDA is trying by all means uzisa i-services ebantwini, but we need ezinye entities ka-government like SARS, no CIPC, babe kufutshane ebantwini. Comrade director or program director, sorry. Apha eKhayelitsha sine offices ze ward councillors 13 and is accessible. Siphinde sibe ne offices ezimbini ze sub councils. Ezi services zingabekwa pha zibe permanent, ingabi le nto yobana ba funeke kube khona i-special occasions ukuze nizosixelela ngenantsika ngezi services. In terms of accessing funding, le joint venture ndithetha ngayo mhla ngaphambili besike sanibhalela sifuna 30 million for i-trucks ezithutha inantsika i-minerals from across Pofu like his provinces, but like Iminator from Northern Cape. Usifa uye wathi i-business proposal yethu inhle kakhulu, but bona abakwazi usifunda because I think si above of 5 million. Sabanjwa ngesandla sasiwa kwa NEF. U-NEF wasinika inobi 20 page ye reasons why singa qualify. So these are the things. If we are jonga umzansi, it's a developmental state, and as agencies ni exist for unceda okanye ubamba isandla se businesses, but imphathiswa into that we're not getting from the agencies, they are very quick to decline instead of holding your hand and showing you the path as they were actually designed to do so. So into your funding upper, the funding in the Western Cape is skewed. Even if you can do your own analysis and check the companies that have benefited, you'll find out there's few from Khayelitsha, whereas the Khayelitsha has an entrepreneurial spirit that is very thriving. Businesses here, they support themselves. They're not getting support from from a government. That's one of the things that we need to. I don't know if I go there, I will get assisted as maybe mhlawumbe ngaphambili into esinidayo meetings so that you can take us through and nifuna business proposal okanye business plan. We do those. When you do a business proposal, then you are taken from pillar to post. That's the problem that we have. I'm more than willing to engage you on the sides after this. Okay. Thank you.
Thank you, thank you. If Mshakazi man can leave your details also pay back, because we're right, ISIFA can only fund up to 15 million. If it's above, it goes to NF or IDC. But if we, for example, we funded a lot of people in the transportation space for trucking, transporting chrome, iron ore, and coal. You know, but we can only, those trucks with the trailer cost you, I can tell you at the top of my head, roughly about 2.5, 2.9 million rands, horse and trailer. And that means you can only get about 5 horse and trailers within SIFA. But if it's above, then it's a problem. But if you're able to scale down, then we can engage. Number 3. Mandini bulise nam hlala ngaphambili wenkqubo. Igama lami ndinguvusi umzo kwaSigeyi. Ikhampani yami ngu-Small Project Management. Mna ndizawubhekisa kuwe Minister. Minister unika uSida imali. Unike uSifa imali. Into wamakasincede. Kuphinde ngokule mali ekufuneka ba uSida esincede ngayo noSifa okanye uSida sincede kuba efuneka ba masi-applyisha lezi application. Ezi application zilingana nala Bible kuthiwa iTestament endala. Kwa wena Minister busitsho apha usithi masinyamezele into ba le application mayilingane neTestament endala. Otata ke notata omkhulu baqala ibusiness bethengisa amathambo. Basikhulisa. Bade bafundisa ngenixesha nabanye. Apho ndiyakhona ke Minister ndiya kule ndawo yento ba phandle apha ibusiness iphelile. Iphela nisithi nifuna usinceda anide nisincede. Phandle apha asinandawo nale uyizela apha ba uthi okanye utata lumepha athi ikhona imali sizayisebenzisa ndawo niphi kuba kaloku thina oko yayi-talk show into bani sizawuncedwa namhlanje kusathethwa loo nto akude kuthweni kuye eluncedweni. Ndizapha apho ndiyakhona ubukho benu ngakumbi nani ke Minister niyayifaka imali nithi masincedwe kodwa ningayilandeli niyojonga uba ngaba siyancedakala na kule mali. Imali xa nikhupha ni-Department of Small Business nilahla ngasemva ingathi nibhatele eteksini. Nigqithisa isandla ngasemva ingathi nibhatele eteksini. Asincedakali bantu bakwethu apha. Mandenze umsekelo mna ndikhe ndaneprogram ebendiqhuba apha out of my own expense apha eKhayelitsha. Ndafumanisa uba le program ndiqhubayo ndithatha abantu eKhayelitsha ndibasa kwaSida. Ndathatha iCity of Cape Town, i-area economic development yethu, ndathi masihambise kwaSida. Ndithe xa ndifumanisa xa ndifikayo kwaSida ndafumanisa uba abanye abantu kuthiwa bebe-aplaye ngo-2014 apha kuSida. Iinto zabo ziseBellville. But ndiyakuxelela ndithetha nje ndime kule ndawo. Kuthiwe mabaphinde bathini? Baphinde ba-aplaye. Kude kube nini side sifumana imali tata? Kude kunenini sesincedakela sizawusebenza phi ngale mali ngoku uzoyipresent apha. Enkosi. Number 4. Mike. Mike, number 4 ulapha. Enkosi sisi. Mandithathe lithuba nami ndibulise abasemagunyeni. Xolo inzwi abantu basekhaya. Mandibulise basemagunyeni ndibulise bonke osomashishini baphakathi kwethu. Umbuzo wami ulula bawo mina kwalami icala. Umbuzo wami ulula umfutshane futhiza andizoba mde. Tata nami ndine company endiregisterishileyo but ke ngoku mna ndirana ispaza but then ndifuneke ispaza sam siyarana well enough
but benifuna uvula i-wholesale. So I applied to kusefa na kuseta, but kwafumaniseka into yokuba ngabana ngoku sendisifakile zonke i-requirements, yonke into ibifuna ndiyifakile, but kwafumaniseka kuthiwa ngoku le nto ithethayo utata apho uba ngabana kukho abantu ebesibe-aplayile already, abaneminyaka abapha uma-3 years. You understand? So kukho ezo files zobo bantu bengekagqitywa ngazo. So I think mna ufunding usefa slowly towards the funding for thina, because kona le ndaba endifuna uvula kuyi-wholesale seyithathiwe ndisalindile nangoku. That is why ke ndize apha nami bangabana mhlawumbi ngakwazi ubekho indlela yokwenziwa zonke i-funding ikhawulezise, because into esifunayo the sinayo i-vision, sinayo yonke into efunekayo kwi-business, qha into eshuta ngayo kungabi namali lesingenayo. So besicela nje uncedo apho ikhawulezisa ungena yona icace ngaba izintoni ezifunekayo then sizoqhubeka ngebusiness, because siyakwazi urun ibusiness, ndikhule ngayo ibusiness even mina self ndimngaka nje. That is why namhlanje ndifuna uvula i-wholesale, and i-wholesale ndifuna ivula apha elokishini, because ndikhule mna ndithenga i-wholesale kuma-mitchers kwezinye indawo eziphaya kude for ispaza esisam. But ndabona uba ngabana ngoku singakwazi ngo-these days thina silukutsha sibancinci uvula thina i-wholesales apha elokishini, because abantu bezinye intlanga bafikile bavula i-wholesales ubona apha sikhona thina. So besicela nje tata funding ikhawulezise nansi into bendiyicela mna. Enkosi kakhulu. Into ngami zocela uregisterishe phaya so that udibene noSida noSifa, so that because ngoxa ufuna i-wholesale izoba ngathi ithi chacha funding compared to ispaza shop. So uSida will help you now to package la proposal yakho so that it ifike eSifa ibe addressile zonke ezo issues, but it will be important about ufake ina details zakho phaka ngemva kehle. Khawunike mic. Sasisikhawuntile kumdada indaba yebusiness le ndiyiranayo ispaza sam. Yes. So kwathiwa uba ngabana usiva can fund mna nge-300,000 Kwespaza ne. kwesi spaza sam. Yes, ndathi no i-right mna ndingayivula i-wholesale nge-300,000. Okay. Ndingayivula, yes. Yabona ke mhlo leyo ayifuni ne business plan, ifuni financial projections. Yes. Registerisha phaya, and in fact ngoku siyinyusile from 350,000 to 1 million. All right. She details zakho phaya so attend. Sikhe sayinantsika ke ixolo lokhu soba sovana nesokwazi ba ngelunch singafisi wesifela lapha. Inumber zethu ziye zabubhideka because unumber 8 ebelapha ihlomana uxolo, so wa twist inumber zami ngoku wena ubungunumber Ndingu-3 mna qha ndingu-5 ngokwenzeka. ungu-3 Number 3. number 3 hayi qina apho ku-3 Okay. ngabusayijika. Enkosi program director, igama nguLoyiso, ifani nguDoyi, ikhampani ngungaye sinalo cleaning, security and telecommunication. Ndisebenza apha eKhayelitsha. Nakumbuzo wokuqala engicela uzisa kuwe. Ingakumbi DM. Wabheka apha uBIBC. Ubani isho? uBIBC. I'm asking this question, Deputy Minister, because the directors of that BIBC, after baxabana, one umuntu omhlophe waphuma wathi kakade akho nto benibanceda ngayo abantu, and in 95% of iBIBC yayingabantu abamnyama. Sasibhatala imali, baxabana belungu kwiboard yeBIBC, then BIBC uyaphela, and ugovernment wethu omkhokhelayo babodlamini uthule ngalonto. Nje mazivezwe iCommission, zayivezwe iCommission yemali zethu zebusinesses ezincinci ezipha. That's a first question. A second question, Program Director, here in Khayelitsha kukho indawo ekuthiwa yiBaden Powell. Xa usehla ngendlela igama lesisithathu kuthiwa yiBaden Powell, isondele ngaselwandle. Kukho mining phaa yesandi. Not even a one minister or deputy minister that ever bothered that abantu baseKhayelitsha, do they benefit kulanto? Saziwa nje uba masihambe similkwe sothenga isanti and iphelele kuloo ndawo. Ii-drugs zabantu abamhlophe zingena each and every second ziphuma nesanti, which is zenze imali. When our government is going to consider us, saske sayiqala siyi-business forum, lo sisitwa nguFaith wesuka kula portfolio iseParliament,
Nisihoya nini DM when it comes to businesses? DM, njengoba nithetha nawe nje, unyanisile usibongile mpele. Liphondo alifani ne-KZN, alifani ne-Gauteng, alifani ne-Mpumalanga. Umuntu omnyama uhleli kule ndlu apha akanideki nganto. I hope DM, I will see one day on the white places, white areas, suburbs, that they sit like this when they start the businesses. I hope I will see that one day. I hope it's not just a filing thing of the ministers, the deputy ministers for the parliament that I went to Khayelitsha. Comrade Lindy, where Minister Zulu was here, a lookout in, did the same thing. We raised these issues until she exited. We got nothing. Abu Jamin, after umdomnyama wa blind so ayathiwa ngento ye BEE. Kwathiwa nansi BEE za kunika 30% when ubheka kwi tenders. Today has been removed. And our government is saying nothing. Has keep quiet ngalonto. When our government is going to take care of abantu abamnyama? Then I'm just worried about umkhaya wam on program director sisuka ngapha sewabini. Mhlambi awuhlali kweliphondo program director. Because babuhlala kweliphondo mkhulu wam. Trust me. Inhlungu esikuyo ubuza uyazi. Okokuba the businesses ezincinci besinazo apha phandle ispaza shop, they've been taken. Ubaba uDlamini as a deputy minister yekhanda akayi-enjoy inhlungu yokuba next door yakhe kube kwi-Somalian shop. Ebulalisa abantu baseMzantsi Afrika ngapha koko. They don't enjoy that. Thina si-enjoy every day kuba kulele umuntu pha kufe umuntu emnyama into yayizona. Okugqibela nje mhlekazi wami. Into ebuhlungu baba uDlamini, when yesterday you had the big guns, you left us back because we were going to ask them. They know us for buying power when they come to invest in Lokishini yaseKhayelitsha, or they know us to be the business abazikhulisayo. Uspa apha kwesistrato minister usazi ba masibeke isitene emveni koko when the running of the business we were not there to be found. We must guard against the business zabo security ne cleaning. When the actual business takes place, we are not being known. When our government is going to look at us. Sorry, Brother Director. Okay. Siya ku number 5 ne? 5. 5. Yeah. Oh, 4. Number 4. Abo hey Nyandi. Yes, I'm just next to him. I was number 5. I was number 4. He was number 3. Okay, ungu4 so manager kodwa ngxaki. Yes. La 3 ngu3A wena ungu4 ke ngoku. You see. Okay. Thank you, Program Director. I think before I start complaining, I just want to say a special thank you to SIDA, Mbulelo in Cape Town for helping us with funding some other time, and the Western Cape Provincial for making sure that payments to suppliers, especially MMEs, are paid, within a period of 30 days. So I'm from VUCA Connect. We do telecommunications and IT services. So I have a list of issues that I'd like to raise. The first one is the tenders. Even though that there's BEE, even West now is removed, one thing that I saw is that it's actually difficult to get business from government than it is to get it from a private sector, When we bid, we require to have experience and reference letters and all of that, which is good because from your side,
Hayibo. Order kaloku noko bahlali. Masim respect athethe. Oh, yemhlakazi kuyakhala bakanga ulichaza igama lakho uchaze ikhampani. Mpho Manchi from Vuka Connect. Okay. Yeah. So the issue I'd like to raise is that we cannot have a situation that as a SMME, when you want to bid for a project, Masimamela lokhu bahlali. when you want to bid for a project, we are required reference letters and all of that because remember we were previously disadvantaged. So if we're going to be required reference letters whenever we're supposed to submit it, means that for us as a small business, we don't have a starting point. So it's more like we need to succeed. Then once we have succeeded, then we can benefit from BEE and business from government. So one of the red tapes, that it really needs to be removed is reference letters. The other issue is the issues of accreditations. What I saw, your procurement, when they go out on tender, putting together the specifications and all of that, I don't think that they go and do a homework and check what is required for one to have an accreditation. Because we have a situation where you spend maybe 60,000 rand, and your certificate will expire in a period of 2 years, and 2 years comes to an end, you didn't even get one project, So tenders from the government, they need to be simplified so that small business can access them, because you guys are the biggest buyers. You are the biggest spenders in the whole economy. You are the biggest buyers, So you're sitting with procurement, allow the procurement to absorb as many as small businesses as possible. The other thing is there's a situation where a tender is given one company, years and years out, same tender is going to one company. It's a big problem, Tenders, they must be unbundled, you guys must have like panels where you absorb 5-10 companies, and run a tender for 12 months so that, the other group of companies can be able to continue on the next round. So if there's one thing, Baba Dlamini, that I think it will help with unemployment, is making sure that you solve that problem. Because you guys spend a lot of billions, but those billions, they fund people lavish life out there. The other issue that I have with a funding with CEDA, the only thing that I see as a problem is a turnaround. A turnaround should be at least 30 days because when you are given a purchase order, we are given 90 days to deliver the order. That means supply. If there's installation also needs to be done. So if I'm going to apply for a funding, then my application sits there for 3 months, 4 months. Then by the time I get done, the order has expired. I've even ran into more problems. So the turnaround time, at least it should be 30 days. So it's practical. We can finish the orders and get to the next. So 6 minutes. No questions. I 5. Okay. Okay, I think I covered all. Yeah. Thank you. Ungunamba bani siswam? Number 5. Sibuyele ngokucounting yethu right. Igama nekhampani ke mntasekhaya. Molodata, igama lam ndingusingathwa ndingowakwa Khamba Funerals and Technologies. Question yokuqala izoba basic kwi-business yam. Ndi-youth izotsho, ndisena 26. Akho mnyango ndingawuhambanga apha eCape Town ndikhangela i-funding. Ndinengxaki ne-material ne-equipment. Ndikhangela i-equipment nje, andina-equipment. Ndiyarana ibhizinesi yam ndiyayirana, i-funeral ndiyayirana, andifuni imali, ndifuna i-equipment. Ndize kwi-technologies, i-technologies ndinceda abantwana abafuna izikolo, ndiba-aplayela ko-NSFAS, abantu who are starting companies, zonke i-tender compliances, which is everything. I'm using this cell phone to do that because andina-equipment. Umuntu xa ndizomrejistarisha ikhampani yakhe ndithatha ifowuni yam, idata yam, ndimrejistarisha ikhampani yakhe ndisebenzisa ifowuni. Because kudala nda-aplya andiphendulwa ndithwani andifumani into. Ndibuye ndize kwi-tenders, ndinayo i-cleaning company. Kwi-tenders into esiyifumanayo
Ndisuka ku-job hunting. Ku-job hunting indehlulile because ndifuna 5 years experience. Ndiphume tertiary last year. And now 5 years experience. Ndifika ku-tenders ndifuna the same 5 years experience. Yoba ndine-experience cleaner for 5 years. Ndiyithatha phi? I-BE status level sam ayindisebenzeli. Ndisuka ku-briefing apha eKhayelitsha. Xa ndifika phaa ku-briefing, ithi la tender phaya. Ine-points. I-points zayo zihamba kanje. Funeka xa une-1 year experience, uno-10 point. 3 years experience, uno-40 points. Kuthiwa funeka i-minimum ye-points zakho ibe ngu-60 ukuze u-aplaye. I-BE status ungayibali. Ndiyithatha phi mna i-3 years experience, ndifika ndina-26 years old. Siqale apho, ndisuke esikolweni. Zi-challenges endizifumana. I-challenge into endiyifunayo yi-equipment. U-government andinike i-equipment ndizosebenza because le ndiyenzayo ye-technologies to help abanye abantwana ba-apply ba-study companies. It's my passion. Into endingenayo yi-equipment yoyiqala. Ndiyenza, ndineminyaka emibini ndiyenza, nayiqala ndisese-tertiary. Ndiyenza ndisebenzisa i-cellphone yam ngedata yam. Ndicela u-government andincede nge-equipment, which is i-computers. Ndizamela usaver for uthenga i-computers. Now the joint computers expensive. I only have 10,000 for bandi yokhangela computers because ndifuna computers, ndifuna uvula indawo apho ndizo assista khona abanye abantwana. Yes, ndiyaba assista and manga ndisebenzisa le phone. Abanye bandibulela bandithengela idatha nje ndibe nedata ndinabo baninzi apha ku WhatsApp ngoku bandifonela bafuna uregister icompany. Funeka ndisebenzise le phone yami ndothenga idatha, ndiregisterishe umuntu omnyama icompany, ndimbonise where to go ukuze ufumane itender, what to do ukuze uyokwazi uapply itender. Enkosi. Ngicela nje ukuqhawula usisi lo before size kuwe ne. I think that's good work that you're doing. Because that is what we want the youth to do. Because you went to school, now the time is to give back to community. But funeka utyile, funeka unxibile, funeka ulele. Le yakho is not a big thing really. I'm going to ask uba uregisterishe phaa eSIFA nase-department in DM because there's that equipment that we give for free as a department for small businesses like yours. So I think let's test those two before uzoboleka ityala kule business yakho incinci eSIFA. Masiqale sijonge leya ye-equipment e-free ye-department. Uba ungaregisterisha phaa so that sizoyithetha lo process forward. Yes, apha ebhek sisiwakhe. And please, I like the approach. Uyakhalaza but you are stating by yintoni oyifunayo. So xa uyaphaya you must indicate ufuna i-printer, ufuna i-computer, ufuna i-scanner, perhaps maybe an iPad so that xa usendleleni uyakwazi uku-interacta nabantu ba-apply because we are digitizing now. We're cutting, we're doing away with papers. People are going to apply online. And the approach that you're using is very much aligned with the route that we're going to be implementing this year. So that abantu ngabukhwela iteksi usiye town, you can walk endlini yakho bakakwazi umuntu ukuzenzela endlini on your phone. We even encourage abantu bahlala uba abantwana besto bayenzayo ngoku xa iphumile uthatha ifone yakhe athatha ii-pictures zokutya. Do you know how much data a picture takes? That data you can use to download information to apply for a business. Than ufota ukutya ne-beer tavern. You can use that information productively. Please, siregisterisha phaya. Then if the requirements zakho azikho phaa kwi-department le inika free equipment, then we take it from SIFA. Then we move to number 6. Ngozi. Molweni, Dunguthando, wakwaDedezane. I've got my own company, Center Consultancy. We specialize with consulting within medical waste. But I'm also here wearing a cap yesibini as a provincial organizer yeSanko. And I think mine is going to be very broad. One, program director and DM. I think in magnitude yapa siyayibona that xa sizodilishana with such matters ebantwini bakuthi, I think it's high time to give our people sufficient time and days so that see dispel that whole notion uba we are doing the ticking of boxes. Because the feeling here, we bonile emotions at the beginning, but ingati is going towards that particular direction. We must dispel that particular notion. 2, because in Funba quick, says bam. The issue ye BE. The issue of BE, as Uba Otoyi has said,
you need to intervene from a small business department. I don't think you need any other articulation. We are yazi, former president. We are yazi. You can articulate that thing on our behalf. That thing can't be scrapped off. And by the way, I am mobilizing all businesses here. If it does not happen, we should go and shut down the Western Cape economy, because it means that it does not speak to us. And the only way South African government listens is when we go and shut them down. And this must not be a rhetoric session. Apha sizoncokola ingathi siyakhumbulana. We want you to come back with solutions. We should be more a solution-driven nation. That's the stance we need to take. We need to become a solution-driven nation. One of the solutions, DM, we need to identify industries as focus akuzo, that they become black-owned industries, where black wealth becomes an issue that becomes accumulated. One of those things, so that we don't tamper, tester up, one of those things is waste. We've got no reason why waste can't be made a black industry. By the way, waste, there is plus minus close to 30 waste streams. There's medical waste, there's copper, there's general waste, there's many other wastes that you can focus on and say, we are demanding and we are forcefully saying that this belongs to black people and give them a chance. But that DM also goes with the financial sector. If a financial sector, they only sit in these departments, but if the financial sector DM is not willing to play ball in terms of assisting abantu bakuthi, all of this becomes a futile exercise. It's just like the land issue. Because many of us here, for us to be able to do these businesses, like Lamfana bethetha ngendaba ye warehouse for his company, it's gone today. But if banks don't want to assist that young man, it's a futile exercise. It's time that we get financial sectors that speaks to abantu bakuthi here, so that when you come back again, DM, you come back, find another affluent areas where there's only 15, 20 people, because our people are progressing. We can't continuously treat abantu bethu ngongati we're running a feeding scheme. We don't want to be a feeding scheme nation. We want to be dependent. We need to change our mindsets, DM. It needs to change. Now the realities are that, DM, it will not change if those that are above do not have the political will to demand and do forcefully. And that's the realities, DM. We need to start doing izinto forcefully so that that gentleman there can get his money quicker. The Spaza people can do this. That people there can do that. So that we create our economic wealth. We can have all of these things until there's a proper plan, DM, on how we go about creating black wealth. It's not going to happen. So I'm saying identify those industries. One of them is the waste. Find others that we can focus on, that black wealth can be created in abundance. Thanks, Chair. Thank you. That was number 6. We're going to number 7. I'm trying to find the mic by Oh, ilapho mhlakazi. Khwela ke bhuti. Yabulela bawo. Yabulela kakhulu man bulise kuni nonke. Masimamele kaloku bahlali. Leadership. Nonke izinkokheli. Nami ngibongela ithuba lingaka. Igama necompany? Ewe, igama necompany uPatrick Busukwana isayiname. Icompany ngubaphumeleli trading 119cc. Dilapha emakhaza ko44 kwa 095. Yeah. Mna minister kumi ingase nje ningathethi amazwi amaninzi. Izithethe ezininzi zithethile kakhulu apha
ngemeko yethu thina abantu balapha ezilokishini. Thina balapha ezilokishini sichaneka kakhulu kwimeko enjengento yeshishini. Uba elo gama ungabuya uquqela ubuyelela ulibambile. Into endandikade ndiyazi yayisenzeka ukuncedisana nathi kwakukho abantu ababephuma kwaSithi kudala bengena apha ezindlini begqogqa izitrato bezama ujonga uba akukho bantu bame ngale ndlela mhlambi yokuba bayasokola ukuya ngaphambili ukuyokwenzelwa lento kuthiwa uthatha imali uyoregisterisha uthatha imali uyokwenza into ethile. Ibingangase kumke kubuye ezo zinto zinjengezo nikwazi ukubajonga abantu nina ngokwenu kwindawo abasebenzela kuzo. Mhlawumbe ukuze kungabikho nto yabuqhophololo, kungabikho nto ya corruption, nikwazi uidentifya nina ngokwenu kubantu abenza inhloko, kubantu abenza carpenters, kubantu abathengisa umbona, kubantu abathengisa amathumbu. Minister, uba lonto bekunoke kubanjwe lonto usincede ngalonto nisithumelele abantu abanokwazi ukwenza lo msebenzi. Ingasincedisa lonto kule nhlungu sikuyo, ingasincedisa lonto kule ngxaki sisokola iyo. Kodwa sizibona njengabantu abalahlwe elubala. Nini ke ninabantu beza ke nendlela yonceda imali. Niyasibiza nithi masiye ofisini. Xa sifike ofisini osisi aba bahleli phansi basebenza kweza office bayabloka, balahlekelwa zinetwork, imibane iyacima, kuthiwa ukwazi ukuncedakala phinda ujike. Ndizama ukuthi ke tatam kakhulu mna ndicela loo nto uba beninokuyenza loo nceba injalo beninoyibona inhlungu yabantu abamnyama, beninoba nayo iprogress at least ebonisayo ukuthi ikhona intshukumo noba nanifikile kodwa ikhona xa niphinda nibuya nizowuhlola mhlambi na ukwazi uhamba ezitratweni nijonga abantu abancedwe nini. Akwaba uThixo mna angandinceda kuloo nto aninike indlebe ezinhle nindive ngenhliziyo enhle xoba ndithetha ngolu hlobo nje. Kuba tatam akho nto sinokwazi ukuyenza thina. Uyabona nikwazi ukhumsha, uyandibona ndithetha isintu, andikwazi ukhumsha xeko lam ndikuvile ungowasedutywa. Kodwa uba beninoke nisincede ngoba ukukhumsha kubangela uba nabantu bamhlophe bake basihleke uba siyabhitiliza apha. Kodwa ingaseneke nisincede nina nikhawulelane nathi. Mna ndiyicarpentary, ibhizinisi yam yatshona ndize kakuhle sendinemoto nebhaki. Yatshona ibhizinisi ufika kwala madoda ebethetha apha la atshatwe ngodade wethu. Yatshona ibhizinisi yam, andabi nabhizinisi. Endithi bawo ezo nto ezo zisihlekisa ngabo ngoba bona bayakhumsha, bava nibeva kakuhle xa bekhumsha. Thina ke sithetha isiXhosa, ndiqinisekile nalapha next door kuwa ndivuka kakuhle uba ndithini na. Akwabo nganditolikela napha kumhlekazi uhleli ngasentla ukwenzela uba ayive kakuhle uba siyacela, siyazithoba kuni, siyazithoba bobawo bam, sithi siyanicela khanihambeni nizilungise izinto nibuye maxeko wam, nisinike ixesha leni lokubuya. Ndiyabulela minister kakhulu, ndiyabulela bonzameli. Enkosi tata. The main issue there, leadership, is the request that we try and bring business development support services closer to the community, because accessibility is a challenge, and it's a common theme. Eastern Cape, kwitown yaseMaclear, apho bekumntu bekhalaza uba foreign bafumana ii-services zesifa nesida. Funeka akhwele iteksi esuka eMaclear yeNgcobo, afike eNgcobo akhwele iteksi esuka eNgcobo eMthatha. Xa ifika eMthatha kungo-4 emalanga kuyavalwa, funeka banemali ye-B&B yolala, aphinda funeka ajike. So we're saying now i-change esiza nayo kwezi communities is le nto ibithethwa kulaa mntana lowa. I like it laa nto automation, because we want to bring ikioski kuba nxa uye-FNB ungena phaya kukho la sesihlenyuka phaa kubuza ufuna ntoni, ufuna istatement okanye ufuna udeposit imali. Sifuna uyuza that approach, kubekho ikioski apha koomasipala apho uzofika kubekho abantwana benu abayile esikolweni akubonisa uba ubufuna ufaka i-application yento ethile ngena apha aku-uploadise ii-documents zakho.
Ifone bantu bakuthi is very powerful. Lento lena uyakwazi ufaka i-business plan yakho, i-financial proposals zakho. So xa ufika pha kulaa mntana, uyazi-upload nje kwi-email, gone. Ungakhange uyofuna uyoprinta nakubani na. So let's use this tool, but we'll be bringing that back. And icela mani aba bantu ke bantu bakuthi abapha emva ba-register ii-questions zabo nee-entities zabo for isolution. Khani ingxolo ihliseni man because ke niyabachana abanye abathethayo. So please let's keep the what do you call? Let's keep the noise levels down. Xolani nale team yase Western Cape kuthiwa nifumaneki kula desk yenu yasesifa fumanekani madoda because kaloku neze sifumene ezi details zabantu. Enkosi. Siya ku number 8 ke ngoku. Nilijoyile ixesha mosibahlali. Siku number 8. Phambi kwa masiye ihlo. Enkosi mhlali ngaphambili. Minister, I think no, it's fine. Masimamele alo bantu bakuthi. Minister, I know there is a proposal in your hand, Dinguthando Sidinana, from Ambassadors of Change / EMS business. There is a proposal in your hand regarding job expo. That job expo respond to what we are saying currently. As a business, abantu abamnyama mazikwazi intervene towards job opportunities. Now, since integrate njani ngezi businesses, sikwazi ukuqasha ababantu senze expo for bona. When as complain baziraise when you don't respond to them. So, I plead again with you, Minister, saying that that job expo is for the 3 days. We want international business that partners with the government, local business that partners with government, also private sector that partners with government. Those people who receive tenders, bafike kule job expo siyenzayo so that young people get employed. I wanted to pass there first so that you can understand about why we are doing this job expo. It's not for Khayelitsha, it's for the city of Cape Town. The length of the 3 days, we want to extend the invitation na kwezinye areas, the townships, this is upper area yethu, so that does not become a Khayelitsha thing. That is why the proposal is in your hand. We already sent it via email to the PAs, so we'd like you to commit to that and then do the support, especially financially. Also make commitment with CEOs to come 3 days so that young people get a full potential and then by understand the dreams up. Now moving to business. Now, business, there is a business where there is a sector where government does not look into, which we dominate in Agoya, which is called marketing. Now, there is companies like Vivo. There is companies like Vivo, Samsung. They don't employ permanent staff. What they do, they look for companies like ours to be the extension to do even brand ambassadors and brand education. But nxa ujonga ku government, ayikho funding yalonto. And then what that becomes a problem. Now, zonke companies, iphone ezininzi that have been manufactured in China, Techno, Apple. Xa bekhangela ezi company ebafuna ukwenika ababantu basithi to become brand ambassadors zabo, like sikasha ababantu batsha babe zi-brand. Xa ungena apha kwa-Samsung, wafika umuntu enxiba Samsung. Apha ecaleni, into ebhale innovate. In the Palais Tradeway, as a company, those are all white dominated. I have researched it, I have done that business. I'm inside there. But the problem, I co funding for last sector. Because, but no, lendo in the agent. Kandi all along, lendo, I am the agent, is the agents like Dala. In marketing abroad. In marketing, I lay your hand over your mape, your social media. Marketing has to do with the full potential job opportunities for abantu abatsha. So I'm saying, we are asking for funding for that. Let be funding ibe khona marketing because abantu abatsha abaninzi abano grade 12 in our databases we speaking close to 300 yabo bafuna ukwenza lento brand ambassador because bayazi la 2 days diya kwa mall dibhatala 600 800. But nxa thina sisithi sifuna funding to government to fund for lento siyenzayo uthi government awukho kulento. We don't fund these things. Kanti ke ngoku ezi companies ezinkulu they are dominating. Tradeway is currently leading Africa yonke. Why leader yonke Africa? Because there is resources kubo bezi white companies. Thina startups alendo kuma 1 million, but you don't get it from us. I give you a proposal now, give you a business plan, turnaround plan. How does any companies generate?
But what we do as a government, no, we don't fund this. Because abayiboni i-value ye turnaround yakho, because I understand the current business you are doing. So engosi. Kuko isicelo endisinikwa nguprogram director because ingathi zininzi questions esiziphinda-phindayo ezithetha nge-funding. Uba maybe 2 minutes nje ndi-explain lo mcimbi we-funding. I-funding esifa particularly uthetha ngayo, we got about 4 streams of funding. Kuko what we call it direct lending, where you go and apply for funding as SIFA. And if you log in kula website as a SIFA, you go to the top, upper right, enter we website. Kuko dots as 3, pylines as 3. We click there, they show you what to call products. And those products, there's listed. I'm trying to open as I speak. Uzofika pa ikhona la list as the products. Kuko what you call township and rural entrepreneurship program. Isibizi trap. I-trap bahlali ayifuni ne business plan up to 1 million. All we want is the projections. Awunothi kaloku ufuna 1 million ungayilist uba ndifuna i-truck, ndifuna i-equipment ye-bakery, ndifuna lena le. Sifuna la list kunye ne-quotation so that la list yakho ne-pricing yakho it is informed zii-codes kule ndawo uzothenga kuyo le equipment. Like la lady lithi lifuna i-computer. I can say at the top of my head that uzofuna i-desktop computer, uzofuna i-iPad so that xa isendleleni akwazi ubanceda abantu wherever she is. Uzoyifuna mhlawumbi ne-cellphone. Kuba ke mhlawumbi abanye bafuna uprintelwa ngayinida ne-printer ene-scanner. Then what you do, you just go and funa quotations ezinto. Then uthi ngoku ndi-projecta ukuba ngenyanga ngalo msebenzi endiwenzayo ndizokwenza imali ekunga. Then on the basis of that, you apply for that loan. But if you are struggling, bahlala again, usida, which is a sister entity yetu, i-assista nge-business plans, ne-business proposal for free. Akho mntu uzakucharge mali phaya. Sida uzoxelela into yokuba people ndinale idea but andikwazi uyipackage. Ningandincedisa ndiyipackage le nto so that ndiyise kula funding yasesifa. You know, there is a funding yet township and rural entrepreneurship program. And it's much easier to access, and the requirements, we've lowered the requirements. Because yabazi abantu abakula kwesa space ayingobantu abazokwazi ukwenza complicated business plans. You know, so please let's focus. But ke ngoku if ucimba wena ufuna phako 15 million, noko lo bahlaliza ufuneka i-business plan ku 15 million. Nalapho again usida ukhona ukwenzela i-business plan ize isifa senze funding. Masimsebenzise la sida apho kwingxaki xa uqomba kumnyama awukwazi uyipackage lento yesida usida uzokupackagela and bazokuxelela ezi products zethu sisebenzisayo kule ye jobs summit I won't speak on behalf of leaders because ndibhatalwa ngapha but what we partnered with AU10 Hague. They had a cultural event yabo phaya, but coupled with that cultural event 5 days bekoko a day that was dedicated to SMMEs, where you talk about how to access SIFA funding, how to access SIDA support, how to access the equipment free department, you know, where you have people now from our offices presenting, having all the time to detail and walk you through on how to apply for these things. I will advise now, rather than focusing on jobs, we want to create employers. Maybe an element of SMME funding, so that we turn those who are seeking jobs into employers. Okay. All right. Siya ku number 9 ngoku siya ku 50 ke bahlali ke nikhumbule. 1. Siya ku 50. Masiwagawule siwarhukana ngamisho. Yes. Igama lami ndingu Masibulele Zitha, ZITHA. Ndisuka ku African Unemployed Movement.
Yeah, I so wish ezimali zibizwa zingaka zinkulu bezi e-wallet ebantwini bazo. Transfer straight. But ayenzeki. Owethu umsebenzi African Unemployed Movement is to assist abantu aba-unemployed. Sibanikeza i-CV, sibenzele. Sihambe siye kwi-agents abafuneka sifake khona i-CV. Or workforce, small and zonke ezi agencies ziqeshayo. Asuzuyibaleka ke basinayo i-problem. Yengqesho especially thina abantu batsha. Sithi sofumana i-challenge singaqeshwa sibuye sizozivulela i-businesses zethu. Sibuye sakhe izitendi. Ezi zitendi zethu zibuye zichithwe ngu-law enforcement. Zithi zingachithwanga ngu-law enforcement zichithwe kwangabantu abaphetheyo kwalapha kwezi ndawo sihlala kuzo. Babuye obrother bethu bangaphaya ngaphezulu. Babuye obrother bethu bangaphaya phesheya babeke ii-containers zingasuswa ngu-law enforcement. Uthe utata singapolitiki but ke siyapolitika apha emakhaza thina tata. Into eyenzekayo ke tata apha beKhayelitsha kukho abantu abangomama nabantu abangoosisi abadala abathengisa inyama. Aba bantu nithi xa nithetha ngabo nithi zii-informal traders. Aba bantu ngaba ke baphephana neeteksi ezingena ezitendini zabo. Zitshayisa phaa ezitendini. Xa uza ubuze ngeSomerset kukho izitendi ezinemisi phaya eziqhuma each and every day. Ezi small ntontoni nabasefa nabaseta andibazi ke bafika njani bafikelele kwaba bantu ababaqhunyiselwa imisi. Singakhange siye kude tata kukho izitendi ezakhiweyo apha emakhaza eKhayelitsha apha kuyasa station apha indlela ungakroba ngapha yakwecala. Zi-30 xa ubala or plus minus 30. Zine 15 years ezazitendi. Azikasebenzi nangoku into eyenzekayo kuqhubeka icrime ngapha kwelicala. Umbuzo endifuna ukwehla nawo xa ndizawuhlala. Ezazitendi zilinde bani ukuze ba-operate kuzo okanye sithini sizithathele sinikeze abazali bethu. Enkosi. Obulela. Number 10 quickly as we move right along. Number 10. Okay, say Kodugil number 10. Kaloku bahlali masincedisane mana apha eback abantu barejistarishayo niyangcola noko. Yehlo. Yes. Kakwethethe. Speakers that have spoken already, they address the issues of a lack of funding. Sure. Now, sicela ngokuche, sikunike eligunya loba. If you see that the speaker is going to address the funding issues, uvule wena, uyibeke into yoba mhlawumbi la desk ingapha ya. I-address funding. Kawukuthi uyoyihleba wena mntu ufuna funding. Because seemingly we are going to spend 1.5 hours umntu raise funding. Sinento ezintsha ekufuneka kuthethwe ngazo beyond funding. And the lack of funding abantu apho bahambe bangqubeka khona. 2, Chairperson. Ndicela phaya izinto zethu azenzeki because every time we tend to be chaotic. Makube khona people on the ground that are going to help those desks. Mamela, noba sivalwanga guys because mhlawumbi kuleqa ixesha. Sinoyisebenzisa ngolu hlobo. Kunobakho abantu abazawuthatha a person one by one. Cela simamelane bahlali. Masimamela lo bahlala sinothi simva siphinde singcole.
Mhlawumbi chairperson, if abantu bangahlala bonke ba participate ku meeting, kube khona abantu that will assist kuye umuntu oyi1 kula tafile. Asetyenzwa gqitywa kuphinde kubuye kuyomnye. Because jama beme pha benza ingxolo that is distracting the meeting. Sicela kuye 1 by 1 phaya. Abantu babuyele meetingini. But all in all in this assistance chair, sicela usebenzisa amandla akho. If umuntu uyamva uba uzawudwela kwi mxelele uba sicela uye phaya uyodilishana ne-funding. No matter if funding ubusenza i-mining, no matter funding ubusenza ispaza, ubufuna i-funding qha noba injani, there you address the issue. Sifuna into ezintsha apha, zikhona into ezintsha that are burning. Also chair, I don't think that thing was working, but as not Gregor, because you were trying as a chairperson. But now it's boring if you check. Uku 9, okanye uku 10 ngoku. But if you find abanye bavukela nemivukela, I think ngoku if you can change your pattern after us addressile ukuthi ingaphi funding, ingaphi into ethile, kakutshintsha pattern che, ukuthathe ngapha sive ngapha, ukuthathe nalapha sive nalapha, ukuthathe napha sive naphaya. Please che, it's boring ngoku. It's boring the way it's happening. Okay, enkosi mhlakazi. Imani bahlali. Kaloku besithe uba i-question yakho yi-repeat question, please suyiphinde ndibe seyibuziwe. Masivaneni. Apho ngemva mani please masincedisaneni. Uba ningaba at least 2 i-maximum of 4, because niyangxola unyanisile lesi sithethe esi. Niyangxola apho ebheke nandisincedisi ngolu hlobo. Uba umbuzo wakho mhlali ubusobuziwe masingawuphindi man. Unyanisile is becoming andifunanga iphume kumbi ngoba nizothi andihloniphi, but masingayiphinda into eseyibuziwe. Number 10 ke masiye ngespeed esisiwami. Uba into yakho seyibuziwe, i-funding bethuna seyiclarifyisile. Uba ufuna i-funding khawubhalise pha ngemva. Uba ngaba ufuna i-assistance nge-business plan, sida ukhona pha ngemva. Uba ngaba ufuna la equipment SMMEs iphuma kwi-department, zikhona officials zethu ze-department phaya, bhalisa phaya. Ndicela man i-colleagues ezisebenza nazo, masi-limited to 4 mani number yabantu abalapho ngemva, because the moment they become more than 4, iba yenye meeting bangxole. Please, masibambe ku4. Ngena ke sisi. Mic yakhe ayisebenzi. Maka sinimamele kaloku apho. Awuvakali tu ngosisi. Bethuna apha emva sifa sida department kuthiwa nifumaneki. Kuthiwa nifumaneki madoda, njani kaloku silapha? Nabe bethuna. Fumanekani etafuleni lokhu bahlali man, sana usisokolisa madoda. Abahlali bayakhalaza nifumaneki. Kanifumaneke please. Ngena ke sisi wami. Molweni ndiyawubulisa umhlangano. Igama nguNomava Mangxola. Ikhampani nguLet Love Lived Holdings Catering. Ndiza kuwe Minister Nosida. Ndinombuzo, ndinesikhalazo at the same time. Umbuzo wam ngulona izolo ndiye ndafumanisa ku Facebook page xa bendivulile. Bekusenzeka into enhle yento ba usida enika isector ngesector i-equipment zosebenza. According indlela abantu abasebenza ngazo, abanye ke bayathunga, mna ndiyapheka. Technology people. Yes, this one. Khawuphinde uyitry uyibethe ngomnwe. Cwaka. Ifile. 212. Sincedisana opha ngemva bethuni, masingabe nemeeting ezimbini nyani
It's not acceptable. Molweni bethuna. Eh, Igama usisi. ndithanda nguNomava Mangxola. Ikhampani nguLet Love Lead Holdings Catering. Ndithi ndinombuzo, ndinesikhalazo. Ndiubhekisa kusida ndithetha nayo nominister ekhona phakathi kwethu. Ndingalwanga namntu ndifuna nibe clear. Izolo ndithe xa bendivula uFacebook page ndabona ukuthi kusida ebekhona phakathi kwethu singabahlali ezise inkonzo izinto ezinhle phakathi kwethu ngokwahlukahlukana kwebusiness zethu. Abanye befumana imatshini zothunga, abanye befumana into zakwa catering. Ndithe ngenxaniba ke ngokungakhange ndive le into ndathi makekhe ndibuze kumphathi wam kumbutho endikuwo wakwaYukita ngoWhatsApp ecaleni. Mphathi ndibona into enjena. Ibisenzeka phi kanjani? Hayi ubuyile ngempendulo. Wathi kumamela ke sisi. Ewe ikhona injalo ezibuyibona. Kodwa ke wena ukweliqela labantu abangakhange banimamele. Xa bendisithi ngoDisemba ngenani ku-graduation nizawubhatala i-380 waze wena awayibhatala ke abantu abangawusebenzeliyo umbutho abengenzi futhi lento ndithethayo abakhamli awuzuthi ngoxa ubona into bumbuthuza nezinto uqala ubuze wawugqiba ungaobheyi. Ithi ke ngokwesquestion yam minister noSida ingaba inkonzo zenu eziniyazithengisa na? Ngoba ndinguNomava nam ndihlala njalo ndihayarisha zonke zanto bezikhutshwa izolo kubantu abaphekayo abenza zonke into zokupheka andinayo neyi-1. Noko bendithi xa bendijongile izolo ndathi hayi uba bendifumene noba sisitovu noba ifriji ngendinalo uvuyo ngoba nangelaa xesha ndingazange ndiyikhuphe loo 380 yegraduation ndandibethwe iCOVID ndingaphangeli ndinjena ndisenza ezo bis job ze-part time ze-catering ehlala ifike mhlawumbi after 6 months. Kodwa ke umbuzo impendulo endiyifumene izolo kumphathi ongumphathi wakwaYukita ayindivisanga kamandi mphathi ngaphambili ngoba kuyakwacaba ke into ebangoba ndingayazi mna into yoba kukho into enje ezikhutshwayo yinto yoba ndingomnye wabantu abangammameliyo xa thetha khange ndiyikhuphe i-380. Ingaba ke ngokuthina abantu ke singakhange sizikhuphe ezi-380 kulo mbutho ndikuwo ezi zinto zawuhlala zisiphosa njalo na? Ndifuna uqonda kuloo ndawo. Enkosi. Enkosi, enkosi. Izawubuya impendulo yakho sisi. Masiye kunumber 11. Uba i-funding madoda ne-business plan ungasutsho nje hayi le biseyibuziwe entsha endifuna ukuyibuza yilena siseve ixesha yitsho ke njani? Okay, molweni bawudlameni ndinguZoliswa Jodo. Icompany i-Technoculture Printing and Digital Solutions. Ndingomnye wabantu abavula businesses be-youth. Ngenxa yokuba ngaba ndasendinolwazi gqithi into yoba ugovernment akabasebenzeli abantu ndazixela into yoba ngaba ndingomnye waba bantu bazoba zi-self-made millionaires ndingakhange ndiwusike uncedo lukagovernment. Andikabiyo loo millionaire kodwa ndizaba yiyo without uncedo lukagovernment because iKhayelitsha inayo imali, inabo abantu, inazo izikills, inazo businesses. Ndime apha njenge-advocate yotshintsho. Ndinceda oonobusiness abangenalo ulwazi lokukhumsha, abangawaziyo umnyango wokunkqonkqoza. Ndidibanisa ii-sectors, ndine-organization entsha endiyivulileyo ekuthiwa yinqanawe engazikiyo eyokunceda aba bantu banje. Uthe ubhuti xa isithi ucela nibuyele back elokishini niyothi into bangaba kwakho abantu kwa-government abahambe besithi hayi nenza njani kodwa nenza njani into ethile ifishi ithini, ndenza loo nto out of my own pocket. Now i-challenge ithi kukho ezi organization ispeaker sigqibo zithethe uthe utata xa ithethe embraceani i-private sector ize apha izonceda abantu. Currently ndizama ukuba ngaba
Mamela ke kwi-business zethu sine suppliers zimhlophe zingabantu regardless of color. So ngoku siyanqonqoza phana sithi mamela manure. Naba bantu bane low maintenance bane business eku low maintenance. Amagwenya for instance ayithatha $1 million for uba ngaba wa support. Emva kwe COVID R1,000 ye stock. If 15 flowers zakwa Pick and Pay zo 2 kg ziphuma only kwi R300. If fish oil expensive iya cover isho la R1,000. Umuntu owenza amagwenya nge R1,000 uyayiqala ibusiness ivuke. Akanidi into bangaba alinde i3 months yakwa-SEDA. If i-private sector iya investor then u-SEDA angenelele apho. Uyayivala ndithethayo tata? Now sinayo le challenge ithi into bangaba there are relationships that have been formed by organizations ezenze mali. Si end up ke ngoku zisithi nina ningenze mali ngezenu organization nizenzele imali kwezenu businesses. Niyingxaki because we've created relationships naba bantu. Omnye umzekelo. Besine organization ebesiza affiliate ne South African Informal Traders. Umbutho othile wase Khayelitsha wamacha ne deputy executives ayo zama pha zathi inkonzo mazingezi no SEDA of Cape Town no ntoni asiyazi lento only to find kwi ex-com meeting elandelayo bathi bebengekho happy ngoba ngaba khange babe involved kwi decorations ne R100 ezikhutshwa ngabantu ene level. Lento ayikho ngemali ingobumbano. But ngoku uThixo mhle because uminister ungenile wachopha kula tafile phambi kwenantsika kwe-computer yakhe. Ndizodimanda kukho abantu pha wonke iKhayelitsha yayazi apha eside B ungena pha eLansdowne Road kukho abantu abamisa ibhedi pha xa uzawuza ngale ndlela. Kukho abafazi abenza ibhedi endifuna into bangaba xa ndiphuma apha nibe nistampe istampe sithi sifuna benza isili beds zingabi ngosili zibe zibrands zabo because ixesha lifikile loba nenze kwenzeke. Xa ndiphuma apha ndifuna nithi nizawubafunda nizabatrainer. They need to stop making that type of bed. They need to make equality. Yes, Lumberland eKhayelitsha not kulonyaka zayo within a certain period. Enkosi. 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 Number 12. Enkosi MC. Mna ndingukwanele wakwaJayiya icompany yethu nguKMJ silapha eKhayelitsha nathi. Oqala program director masibulele abasebenzi bakaSIFA nakaSEDA. Aba bambalwa ninabo shem bayasebenza bayazama. Qha bambalwa MC. I think that's your problem. Bona bakhona bayasebenza but bambalwa. Ngithethe ngoSIFA noSEDA. So umzekelo nawo ikho indawo esePhilippi ekuthiwa iPhilippi Village. Indawo ye small businesses hub ephaya. iKhayelitsha ayinayo indawo efana naleya and it's strange ngoba iKhayelitsha inkulu gqithi compared to iPhilippi. So we need indawo efana nePhilippi Village where nine container where you can have space. Ndibona abantu banezinto zilapha ukuthi they need space esifana nesiya. So if you have a village okanye i-business hub elapha eKhayelitsha I think inganceda kakhulu. Then okugqibela MC because do catering there's an issue ye halal certificate. Halal certificate into econtrolwa ngama Muslim. Wena ungelo Muslim you cannot have it awunayo. And imisebenzi ka City of Cape Town no Western Cape ifuna ihalal certificate 9 out of 10 times. It's only up and show ukuthi ayifuneki kuba into ka national. But if you talk about City of Cape Town, Western Cape government halal certificate, what are the requirements? Funeke ucontact umbutho othile wama Muslim othi banomuntu osebenza pha oli Muslim ngemikathango yabo. So into yenkolo Muslim na MC. So andiyazi ba uhulumende alaba njani ukuthi into ye business ilawulwe inkolo ethile. So I think if lando ningayijonga ngoba iyayibulala inansika. And you go to government but at go government no ya ku MJC ntontoni
okanye ya ku-Muslim mujadin, what. Ekontrola ngabo. Government has no say kulando. So if you don't abide by imikathango yabo, you are out. So you can't tender, you can't cater for large events, you can't, I'm sure kula gala benukuyizolo, ibiye yabo. Ngoba it inama Muslim, so therefore it must be halal. Tina say out. So please look into that ngoba as national government, bekumela nina say kwinto fana naleyo. My last point, MC, I think it's time bana ni invest kwi-industries and not loan imali ebantwini. Usifa abantu ababoleka imali lityala ngoseliya ekufuneka libuye. So you don't invest. So invest in industries where even nani as usifa or government you can become partners in those businesses. Usisa pa uthethe into yebhedi umzekelo, eyesibini fast food, so many industries where government can be partners with us. Ngoba we have ideas but anasibindi soyoboleka 15 million kusifa ngomso indohlule. So I think you guys need to invest. Kenime ngokuboleka. Grant, yes, maybe grant up to X amount, but this lending thing eniyenzayo ngomso imali ingabuyi and then setyaleni, then how do I get out of that debt? And ngomso, who's going to help me? And goes. Thank you. Before uqhubeke man ne mic mhlekazi ancinci nje sibahlali sine challenge ke ngunijongile mosixesha siyesa increase imizuzu to from 2 minutes per question to 4 minutes and yayibona mosi pace and kune repetition ye questions ngoku ebese zibuziwe isicelo sika deputy minister was that can't we go back now kula 2 minutes ukwazi accommodate nabanye. But if uza nento entsha, not to repeat into esezinazo, singana lo liwe ihlambi siye ku 3 minutes. Ndiyacela sibuyele kula 2 minutes because if dijonge ixesha lama phana ngoku, abanye bayagqitha baye ku 7 minutes. Singevana basibuyele kula 2. And the question esayibuzwe please mayingabuzwa amadoda se kaloku uzophinda phinda beyi-1 otherwise abantu bawolamba sebelambile abanye ngoku neswekile ziyehle kanye ngoku. Masiye ke hloli 2 minutes ke ngoku. Mawuleni bahlala ngaphambili. Ubandile kamjila lothethayo. Udeputy minister wachaphazela into yokubalewa wamapolisa. I'm a chairperson of the disabled people of that place, Forest Village. So thina singosomashishini abasakhasayo abakhubazekileyo. Abanakwazi ukubaleka amapolisa. Sikake siye nje xa amapolisa sibaxelela amapolisa, law enforcement, sinikeze le ndawo ufuna sibe sisebenza kuyo xa usisusa kule ndawo and usenzele i-shelter law enforcement yale ndawo uzosibeka kuyo. Okwesibini mhlali ngaphambili i-business plan. I-business plan kuba ke mna ndine-courses eziyi-21 ndinemisebenzi eyi-21 endayipasa endiyaziyo ukuyenza. So yandibetha kakhulu the time bendiyi-youth, ngela xesha bendiyi-youth ndibethe kakhulu into ye-business plan. Okokugqibela utata uMatshaba uvukuzenzele lo andimazi noba kukona ezawusebenza nangoku, but most of the time akazange asebenze uvukuzenzele. Bekumane kusithiwa vukuzenzele, there was no funding kuvukuzenzele. So okokugqibela na njengoba ndingaseyo youth nje phaya sine vacant plot esikhona phaya eForest Village eYesrefier. So as of vacant plots besicela into yokuba urhulumente angaske asenzele i-senior club. Sibe ne-senior club esinayo pha engu-Forest Village Senior Club. Ndisehlile. Enkosi bhuti. Ndizocela mani le i-colleagues zasesifa if singathatha i-details zikabhuti kukho laa nto la funding mos abantu who are living and running businesses that are owned by people living with disability so that we can guide umkhuluwa to access that. But it's for people who run businesses abakhubazekileyo. So if Sifa can go and get the details got that. Masilandele ku number 14 i2 minutes ngoba hlali because ke lisikile nokuxhatshwe inja ngiyabona nani mos. 1 2 Dingathetha that. Yes mhlakazi. Molweni bahlali igama nami nguloyiso.
business ka PD and Son. I think Kobe program I'm very much disappointed no minister. Ophuma engena ojonge ifone ongahloniphanga but usibizile. Ute apha tata mastete without fear. But I think we've been intimidated ku minister esize kuye. Uyagqiyaza apha uphuma engena ahlala uphazamisana la tata besimamele. Oko bejonge efonini siswami sicela usihloniphe o ungabikho kwalapha etafuleni then sike simanyelwe ngutata please. Tatam ipoint yokuqala engifuna uthetha ngayo I think labhute beyiqalule. Dingathetha bahlali. Bahlali kaloku mameleni. That we cannot take away business away from politics. Because each and every decision yenzeka apha eKhayelitsha is taken by politicians, bad or good. Reason why seniors development, as shop, or spa, those decisions are taken by politicians, and most especially they make bad business decisions. And we all end up siglo nyuva dem yabo. Because we don't put business people into business structures and business negotiation. How can umdu angazange wayenza business before? Ayo negotiate Latina business people with investors. That needs to change. Indaba yesibini i-database esetyenziswayo umzekelo I'm sure umuntu cater shop akangolapha emakhaya ngolapha emakhaya kumuntu nje but kuthiwa uzophuma phi kwi-database i-database that it's a #1 corruption in the local kwezi areas zethu i-corruption yokuqala neyokugqibela because in the database icontrola ngubabani uzobiza umabani kamabani amphushe ufonele kayi1 ibe miss call uthiwa besikufonele but we call phone. We know those tricks. Thina ku areas zethu if government can allow us sibe ne areas that in our area we control our own area. If ufuna into you call our area not a database exception 10 dondoni because they end up being the same people abanikwe tender over and over and over. Jongo kuba bonga abantu bafota apha akhona one waseKhayelitsha akhona one wasemakhaza umzekelo apha eKhayelitsha if busiza apha usixelelwe thina proper bese welcome ngeculo apha we have artists lapha but sinento bandayo apha engathi asikho enginqini yethu si directwa ngabantu that are not from eKhayelitsha. Okugqibela tatam sakulinda ukuhletyezela ugqibe okugqitye oyokugqibela at that point ne siswam very good project we put it together diva kuthiwa nguwe ne but ngase follow until the end ne because what politician does they use all these events as their fishing rod for elections of which if avotela imbutho othile uceba ngombutho othile awuzu invite no invite kulezi nje awuzuxelela uzawuthi into yam nibizwe ndim that's why ifuneka ndivotele mina because ndiyaninika abasakwazi inkokheli zethu kohlukanisa izinto zika government that are supposed to come to the public nezinto zepolitics zabo so asikwazi ukhupha ipolitics out of business. Please give the business opportunities to business sector oceba mabarane into zabo if they are not business people. Ngosi. Imake siya ku number 15 go before singene ku 15 man ke bahlali kaloku English sorry man apologies remember there's a disaster that is taking place in KZN and Eastern Cape. And the minister is part of the cabinet committee that organizes the interventions in KZN. She had to go to her car and connect to participate in that discussion. And you are noting this thing. That's why DM has been sitting here throughout. So she needs to find a balance. It's not out of a sign of disrespect. She needs to find a balance between, please, okay, siku number 15, 2 minutes ke bahlali so that izode singene nakweli cala. Diabulela kakhulu program director. Deputy Minister, firstly I'd like to thank
department, Minister ne Deputy Minister for the event. For Ubani this is it company? opportunity. Oh, Dingobusi Mate, Buhlalu HR Solutions. Ndibulela kakhulu ngale opportunity into yobana sikwazi ukuthetha no minister simchazele i-issues esizi-experience hayo eKhayelitsha. Deputy Minister uye wathi ucela i-ideas. So mna bendingekho prepared Please, ne-idea. basimamele kaloku. Bendingekho prepared ne-idea, but I would like to bring forth ideas because ndikwi space say HR and kukhona interventions ezikwazi ukwenziwa, more especially ngoku because we are moving towards a fourth industrial revolution and kufanele abantwana bethu ezikolweni babe prepared. Representative uye wathetha ngendaba yento yokubana kune skills shortage in the country and izikolo zethu are not preparing abantwana for the future. So ideas ne solutions to some of the unemployment issues esinazo zistemma from education. So I would like to find out into yobana ngubani I can address the idea or a proposal addressa ezi zinto because the multi-pronged. It's not just one idea or one solution, but the multi-pronged and the education, the business. So I would like to find out leyo okokuqala. And also, I just got in contact no Sida up at Khayelitsha, and Usida is doing a great job at Khayelitsha. However, akanayo is support, akanabo bantu aba enough to support Khayelitsha, for example. And as a business, time is important, time is money. And services usidas offerishayo azifiki timelessly to thina bantu abazinidayo. And in a detriment ke lonto to people who are trying, to small businesses abazama ukupusha businesses ne initiatives. So besicela into yokubana mhlambi uSida eKhayelitsha mhlambi zikhona ezinye offices kaSida ezinida manpower, but ke naleyo since bekuproposwe into yobana kunga collaboratwa mhlambi naleyo inga solvwa through abantu abahleli apha abane services njengosiso bethethe into yobana she's assisting abantu. And the one thing, finally, lastly, the one thing I have found up at Khayelitsha into yokubana businesses esinazo asizazi. So one of the ideas endinazo is support small businesses in Khayelitsha through technology. Thank you. Thank you. Sileqe siye ku 16. Masinyamezele imali ohlala 2 minutes because izosinceda side sikwazi ufikelela nakwabanye. Because ezinye izinto sezibuziwe and it doesn't help to repeat the same questions. Number 16. Thank you. Greetings to everyone. Ay. Well, since ixesha seliphelile, I'm just going to ask. 16. Okay. I thought you were in this side. Sorry, Siswam. Masiye ticubulabra. I was just figuring it. No. Gera Siswam. I'm just going to ask one question and then I'll see as in njani. Yes. Since ingakhange mention and then ngakhange kwazi uphenduleka back as you referred us ne. Indaba kaSifa, say you were funded before, okanye you were assisted financially, then most kuthiwa bhatal after 6 months. Then ke ngoku due to COVID and everything, as we all know that businesses azisahambi ngohlobo as before. Awukwazi ubhatala la installment bekuthiwe yibhatali. What should one do ngalonto? Thank you. Quickly, ngachitha ixesha lakho sisi, if you are affected by COVID, business yako ya collapse, contact uSifa, we can give you the first 6 months moratorium not to pay. Then after 6 months business is safarisha, so uphinde sikunike another period depending on how business yako is doing. Please share details. We've done it since the start of COVID.
There are companies that have given 24 months moratorium. Okay. Number 17, quickly. Mandisibulisele nami. Yathetha. Igama nguluKhanyo wakwa James, icompany yam James Consulting Services. Sikwi compliance, ne training, ne accounting services. Benifuna ke mhlawumbe ngaphambili la sise bethetha pha akwazi ukuphenduleka because I'm in that space as well where most businesses are struggling with the compliance ne training of business ukwenza business plans. We are in that space. We are silapha kwi entrepreneurs among them but ingxaki they can't pay for our services. That's where the problem is, and we would like a department stakeholders to assist in that, so that la headache pakubo iphele. Ngiyayicela kakhulu lonto leyo. Yeah, thank you. Ngosi. Imhlekazi wami ngathi mina sithethe lokho noSida, ndithi uSida uyazenza ezanto for free but abazenzi ngokwabo. uSida appointed consultants. I think what we need to do then is to engage with colleagues as SIDA to see ukuba how do we then get people kule database as SIDA to assist small business, because abanye bathi abekho kula database yenu mhlekazi as SIDA when they want to assist to provide this assistance that they are offering. I think we need that engagement. Yeah, I think ingxaki tata it's the delay between the process ka SIDA na ne service providers ukuya ukuze abantu bafumane inkonzo. So business zethu ke ngoku, as much as we are struggling, and most of them we know they need these compliance documents in order for them to do the business. We end up sometimes sizenza for free because funa ubanceda, because kukho le delay inde yes processes. So if we can try and cut that short by bringing le ndibithethwa apha, bring it, let's have it on one go. We have one thing. We've got the heart for businesses, but if processes they take longer. Okay. Yeah. I get umhlekazi. Umamela Mosihlo. Number 18. Molweni. Igama lami ngusandile banjwa. #usibaloluntu. That's the name of the company. In 2018, I was invited by Minister Minister Stella Ndabeni, and she recognized the work that we do as Usibaloluntu. We are in the digital skills, digital training. I've been to a Khayelitsha, every township that we can mention. Ukubana a digital gap or a digital divide in Bekhoyo. The promoter, the booze. Right now, the nabantu kanye ne youth very skillful ezakum njengosisi lowa ebeke wathetha pha to develop their companies. Somewhere somehow I'm consulting for them. Yeah, I understand. Now my point is dine question 80 in terms of ageism okanye ke age, government requires you youth age yakho ngu 35. And yet you've been in the business sector. Jengotata lowa ebesituna 16 years esebenza, where somewhere somehow the age ratio yakhe system yambetha while efuna uqhubekeka ibusiness yakhe. Zuba ingaba ugovernment na angayijonga lonto ayiqwalasele ingakumbi kwi-business sector indaba ye-age. Ndibe nombuzo wesibini, sizi entrepreneurs apha Songeni usifa uyakunika i-loan okanye ke uyakunika i-grant, and yet now njengosisi lowa athi uchelwe izinto zakhe, why ninga-80 ningusifa okanye ningusida maybe nitsale noba yi-20 rand noba yi-10 rand ye-insurance, so that xa zitshile izinto zakho urojiwe lokishini ngefowuni ofundisa abantu ngayo okanye otreyina ngayo abantu, then insurance from sifa or sida ingakwazi provide solution uphinde uxhume uqhubekeke. All right, now engosi, now ndithendiza upromoter apha usifa nake approach, ladies and gents, in terms of apps, mobile apps that I've created. Dine mobile app up, I'm doing masters
AUWC currently. And my aim is to reach a PhD. And now, the app is to track imoto for a smash and grab. That is happening around Cape Town and everywhere in South Africa. And the research in the ends layer, city of Cape Town, in the internet, has written down ukuthi bafuna solutions. How can we stop smash and grab? Because airport, there is smash and grab eyenzekayo. And this smash and grab, ladies and gents, most victims are women. Abantu abaqhubayo ziyathathwa ibags zabo. I have that app. Ndibene app yesibini ndicreatile over the years. Yalo bhutilo bethetha pha, which is Wespaza shop, which is mobile cash economy. Eyokusebenzisa i-airtime yakho while uhamba estratweni awunamali, uye kwispaza shop, ispaza shop sithengisa i-airtime osandithi. And then la airtime yakhe yakwazi umthengisela my friend okanye umuntu onespaza shop. Then we can claim that money uyisebenzise. So usifa nosika abakwazi scale i-tech entrepreneurs. They scale your traditional business, but if you have an app, abakwazi scale. Enkosi. Thank you. Number 19. Yeah. I differ. Eh? Sorry, sir. Yes, this is. Yes, okay. Sizawuza kuwe manje because bayakhala abahlali ngoku kudala ndikunika i-airtime. Yeah, ke Hlomani. Lokudala nonto ukuvumela. Ngena ndangami. Okay. Hlala ngaphambili andiva ne? Yes, Ihlo. Nkosi igama lami Makhosonke Kethu i-colleague yami le but ndisuka ndine company ekuthiwa Marco Tours and Safari. Ndifuna address into yokuqala. Yabo before siqala time management siyacela we are business people. Sure. Right? If you bengabanga abantu abamhlophe apha you would have been here early and we would have started on time. So we must be respected as black entrepreneurs. Sure. Time management is key. Yeah. So second thing I want to address is arrogance kwezi offices zika department ezika government. People abasebenza kwezi administration offices are very arrogant towards abantu abamnyama, especially if we are not educated. Abazali bethu are treated very badly because they can't write, they can't speak English, and it's a problem up in South Africa, right? And it must be addressed. The third thing and funu address, I've been funu address indaba ye finances, but ke uthe masiye pha edesikeni, which I'm going to address because I face many challenges, especially with tourism industry as a black young entrepreneur. La industry, la sector is dominated by white. I was in a conference last week, Ibilape City ICC, that was hosted by Travel Week Africa. Right there and there, you only saw abantu bambalwa, young abantu bambalwa bamnyama there. The majority, the sector is dominated by abantu abamhlophe. Right? So I got the investor, a partner from India to come and invest in South Africa. I was communicating with the partner for a long time. But when he got here, the problem that we faced, partner, was the fact that because dominance conference was so wide, he ended up being hijacked by abantu bamhlophe. And I'm a white person, I'm a black person, I don't have the resources. But lo mntu I've been communicating naye since I've got a partner as a Botswana. Recently just got land at Botswana, Kalahari. Right? That Kalahari desert where there's animals, there's all these different animals, the big five, which I'm partnering that because I'm South African, a problem that I'm facing is the resources and the funding, which I'm trying to address with the CEDA, with the SEF. Right now you are talking about Indo-Yoba, you are offering office equipment. I'm in the township, I'm a scholar, but yet
I wasn't aware about Londo. Ukuthi you can give Lenduka office equipment. The other thing in Funichot, we have a problem of corruption when we deal with funding. Because it seems like it has favorism within, right? It's either you favor Ubani, you favor Ubani. Those are the type of people that can empower us. Nansi ino yokugqibela, empower us. Just don't come and nizobizana into enje ingathi and it's a blue move. Asoze ngiphinde sinibone. Right? Empower us, come run workshops of how to get funding. Right? Step by step, because Mama Bet, Bayatunga, they have got all this business. They can't write proposals. Come to us, run a workshop to say, how do you get the funding? What can you do? Come to us, walk us, baby steps. Right? It's the problem of competitions. It's a problem. Because we keep competing with our African brothers and sisters. We love them. But the problem of competition with small business, you want us to get registered, right? As a business owner. I get registered, I file the taxes, you tax me. But yet, my fellow brother from Africa is not being taxed. Either he doesn't have the proper papers, but still, he's running a business. Like, where's the fairness in that? I'm getting taxed, but yet, my African brother is not getting taxed. And right now, sababona bavula nekawash, nechisa nyama. The same concept that our parents had. So it's a problem. Okay. Address us, please. Thank you. Number 20, tell us about money because sisaya ku 5th lase ku 20 sawugqiba nini. Masim respect la 2 minutes ne. Ngena siswam. Ndiyabulisa umuntu wonke lapha endlini. Andizucalula ke kuba ixesha seliphelile. Ndingumqadikazi General Trading. Ndiyathunga mna, ndingunokuthembela Jack Makele. Into abangiba ndibe ngenyawo seziphendlekile kakhulu izinto bendizawuzi-arraise. USIDA uyasebenzisana nabantu abathungayo. Abantu abathungayo mabaye kwaSIDA. Baphinde abantu abathungayo baye kwaSIFA. Ndinguyelo ndiphumelele ngoSIDA noSIFA. Usisivuyokazi uyanceda kakhulu kwaSIDA. Usisizanele uyanceda kakhulu kwaSIFA. Enkosi. Thank you. Thank you. And Maz Gandimtenge, Minister. Number 21, Masike. Enkosi mhlali ngaphambili. Ndibulele kwiministers zethu esiyasanazo namhlanje. Mna ndingumzukisi kaSosi. Eyam ke ikhampani nguZenande Trading Solution. Ndiya supplier. Mandibulele kuSIFA nam njengesithethe besigqiba usuka apha. Nam ndingomnye umuntu oncedakeleyo phaa kwaSIFA. Ndayithengele i-equipment nayo. Hayi khona ipha kwam ndinayo. Into bendizayicela kuSIFA ke niye nathi umcimbi wefunding masingawuxoxi kodwa ke ikhona into endifuna uyilungisa. Ndingumntu osebenza nangee-purchase orders. Ngelinye ixesha iba ngaphantsi ko-50,000. Xa ndinqonqoza phaa eofisini kuthiwa hayi sizawuqala ku-50 and above. Ndingakwazi ke ngokusokola uwenza laa msebenzi ndiphele ndisiya kumajonisa. Yonke ke ngoku laa mali bendiyisebenzile ndizawubhatala umajonisa. Ndizawucela uSIFA khanibaqwalasele abantu abangaphantsi kwe-50,000 kwii-purchase orders. Enkosi. Danke bitte. Uvakele tata. Siyahamba kakuhle ngoku-22. Mandibulise wonke umuntu olapha endlini. Ayisebenzi mike kamama kanijonge bethu. Yeke yisondeze ke mama ebemlonyeni. Mandibulise wonke umuntu olapha endlini. Ndingunogolide Feni. Ikhampani yami nguFeni Onela Manufacturers and General Trading. Ndithunga i-school uniform. Ndenza wonke umsebenzi ne-traditional way ndiyayenza. Mninzi umsebenzi endiwenzayo. Kangangokuba kule COVID mna ndaqhekezelwa kwathathwa yonke into engumatshini. Ngoku uSIFA ndicela andihoye ngoba kaloku andisasebenzi. Kanti ke bendinabo abantwana endibatreyinayo for uba babe neskill ngoba kaloku thina sesibadala
and nabantwana bethu bayakwazi ukwenza umsebenzi. Nabantu abahleliyo abatsha abangenamfundo igqibeleleyo bayakwazi ukuza usebenza bazoncedisa apha kulento kuba kuthiwa makucreatwe ii-jobs. So sifuneka sincedakele so that sizotreyina abantwana basekhoyo banida uncedo. USida uyasebenza. Mna ndawuya phayana soze ndingancedeki ke mna ke minister. Ndikulo mama uthetha qho ke mna thetha kuthethwa ke. Minister masincedakale kuba sifuna ucreate ii-jobs kwezi ndawo sihlala kuzo. Ekwesibini ndicela into yoba sisebenzele ezindlini zethu. Usebenzela apha endlini akho uhlala kule ndlu usebenzela kuyo uke waphuma nje amaparafiki baye mkabo matshini imaterial yam ndake ndaziba ndalilisa ukuba kuthathwe yona nto ndinomatshini omhle ebendisanda uphiwa enye ikholiki yam emhlophe. La matshini bundenzela uncedisana naba omatshini. USida ndafumana kuMinister Zulu umatshini oyi-1 overlock uncedisana nomatshini ebendini. Ngoku andinanto njengobundibona apha nje. So ndicela uncedo olukhawulezileyo. Okokugqibela uPepu sinengxaki noPepu ngoba kaloku baninzi abafazi abathungayo apha. Sinengxaki senza i-school uniform. Thina asibalelwa ntweni. Kuhanjwa kubhekwa eMitchells Plain kuyothengwa i-uniform. Okanye kwenziwa amagumgedle kuthathwa iindawo ezithile. Okanye kuzothathwa apha kuwe umuntu ufuna uyawulungisa indawo yakhe kwangaba bantu basiphetheyo. Sihlala kabuhlungu apha. Sihlala kabuhlungu apha. OPepu anawumisa istand mna ndithengisa ijezi esikolo nesheti phaya. Ndandiyile ni-center manager ndifuna uthengisa iityunika azikho phaa kwaPepu nakoo-e-comments. Wathi asinawukwazi. So ndicela nisenzele indlela. Nathi siyafuna upartnerisha nabo ke xa babona bazizikhulu. But abakho kulo lonke ilizwe. Thina sawude sibalwe nini? Sawude sibhubhe thina singakhange sibalwe ndawo. Kodwa sinazo izikili zokwenza umsebenzi. Ndicela nimamele le nto ndiyicelayo kuni ukuze nathi sizokwazi ucreate imisebenzi emininzi. Abantwana phaya abasebenza abafunda ema-Northlink bebesiya kule yam ikhampani bazoncedisa. Akho nto ndithi ndiyayidinga. Abantwana besikolo bayeza bazoncedisa. Enkosi. Okay. Number 23. 2 minutes bahlali sokwazi ufela kuye wonke umuntu. Molweni ndiqale kusomashishini ndingunkululeko kwantetha i-business yami ithemba lethu home improvements. Now ndizawubetha nje imiba emibini. Oqala ngulo if minister negqiza lakho niyaqaphela eKhayelitsha inkulu but funny ayinayo iKhayelitsha industrial. Now xa ingenayo iKhayelitsha industrial then it means khona into elekhayo kwi-town planning. Bendicela nihambe nike niye uyifaka noba ngophi na umnyango we-town planning whereby xa kudesignwe i-area ye-industrial whereby sizawuyeka ufumane i-container ipha enyile. I-businesses azikwazi uba nendawo yazo zodwa but ezinye i-sectors ziyadesignela. Now ndidlule apho. Owesibini ibe ngumcimbi we-skills. I-skills sine-challenge in terms of abantu abadala whereby kuthiwe alright une-experience but akukho accredited center whereby i-accredited center whereby uzaba nento ebonisayo uba esi skill uyasazi. Now ke ngoku kufumaneka uba siyavaleleka kwiindawo ezininzi. Like mna ndiyile eNorthlink College ndiye ngoku sendimdala. Now ustrugglisha kwi-maths but unayi-basic mhlawumbi
yokwazi ukubala ufunda i-plan nokwazi ukubala i-squares in terms of obviously awunawuze wenza ibhizinisi ungenalo ufifi loba uzawufunda njani. Funeka at least benako ukwazi uzirida izinto ezifunekayo. But now kufuneka uze ube ufumana i-accredited certificate uyisifumane njani. I think that is the area. Ngosi. Ngosi. Siye number 24. Mandibulise umhlangano. Bulise bonke osomashishini. Igama ndingu-Wiseman kaBhambatha. Run a business Magic Culture Apostles apha eKhayelitsha Training Center. Eyona problem ndinayo uthe unantse uminister masiye ebheki kwaba abantu bakwaSifa so that kasine problem ne-funding, but ne-problem eyi-one, I've got inansi documents zam phaa. So nezemlonyeni sho. Ne-documents zam egcwele phaa, so then bayandazi aba bantu, you understand? So andiboni uba yi-use uba ndiphinde ndiye kubo. And nexesha elininzi because into zam i-documents zam ziphelele ngo-April last year. So I thought into zam bezokuba ziphelele ngoJune okanye ngoJune babe bendifundile already. So then andiboni isizathu uba ndiphinde ndiye phana kubo kabe sebenazo into zam. So ingasebenzeka kumi ndiyabavuyela abantu abathe sebeyifumene imali ne-funding nezinto but mna ndikazifumani. Ndiyabulela Nkosi. Uh, 25. Oh, Enkosi mhlali ngaphambili. Igama ngu AB Bokhwe. Igama le company Google Africa Restaurant and Caterers. Ndifuna uqala ukuthi thank you Sifa. Ngesupport yakho ndifumene ifunding kaSifa. But I think into elekishayo phaa kwaSifa ebangela izinto zicothe. They need to add staff phaa e-ofisini yabo. Izinto zihamba slow kakhulu phaya. In fact, kwi-offices zonke ejongene nathi apha ezabantu bamnyama should be ibe office worker or ibe minister, there is always a problem. Because emva kwexesha elithile iminister iyatshintsha, i-problem yakho ingekasolveki, funeka uphinde uqale ekuqaleni. Nandi rana a restaurant and she created a structure for tourism up at Khayelitsha, which is mhlali ngaphambili nxa uphunguza ndingathanda uhoyekanga. Sine structure for tourism up registered and sine plans esizenzileyo apha with the city of Cape Town. Like imonwabisi namhlanje imonwabisi igcwele i-shacks, but sasiye phaya years ago. Yadeclarishwa as izakwenziwa i-waterfront, small waterfront yaseKhayelitsha. Everything, documents, everything zenziwa, but ayizange yenziwe loo nto leyo. And now, Spine Road, si busy now, I think it's for 3 years, sixoxa into Spine Road, engadiye phambili. Years ago, she created a lookout hill, i-sand layer, sayikhaya indawo yakuba ibe i-tourism nansi khona. Instead of bikhule ibuye uva khopho amaphahla ngoku. We had meetings with the officials in the city, but the promises empty qha. And always kubalwa i-millions ekuthiwa nanzi i-millions ezizawenza lo msebenzi, but emva kwalo meeting kungabikho nothing eqhubekayo. So siyafuna ke ezo nto zijongwe. Ndiyaphinda ndithe Nkosi Sifa ngaske uphinde uncede nabanye abantu. Thank you. Number 26. Okay, mandibulise mhlali waphambili. Igama ndingolubabalo, ifani ngumoni, ndikwi-sector ye-construction. Mna mhlali waphambili, I will try to come with a solution because I think it's a high time we still continue with the old model. I think we have to change the model ukuthi ba i-business zethu zenziwa kanjani, sizenze kanjani. I think the whole
Department of Higher Education suppose ukhona naye to assist to integrate, because the challenge is a business zabantu abamnyama zinga-succeed to 3 to 5 years in existence, because there are so many graduates ezihleliyo ezine-skills kanye umuntu une-accounting une-marketing. Why would government doesn't grab those students abafake kwamashishini abantu abamnyama, umama ungakwazi ukwenza i-allocation to help them to administration, okanye lo mntana uzo-enda up i-CEO yalo company yalo muntu omnyama, yabo, number 1, yabo. Eyesibini, indaba i-procurement process yaka government. I think when it comes to bid committees, yabo, I think business people, they also have to be involved, yabo, when it comes to selection of the tender processes. Instead of sector ukhona useda okanye usefa is part of selection processes zalapho. Sorry. Eyesithathu, I think in the conditional grants of government as allocated to province, maka also allocate conditional grants to small businesses so zikwazi uba nenyawo zokwazi depend on their own. Enkosi. Thank you. 27. Good afternoon, everybody. Thank you very much, Khayelitsha, that you make it a privilege for us as Delft to be part of this event, because we long time wait for such an opportunity. I want to ask the minister, why must we as business people, I'm talking about women in construction, we have to pay our CIDB, but there's no work. They don't even contact us to acknowledge us. I don't like the word of local subcontractors. I'm a subcontractor, the future subcontractor. I want to know, how can the cooperatives help our small businesses according women empowerment? How can some of the red tapes be suggestion our small businesses getting work with the CIPC document, SARS, BEE only? Cut some of the red tapes, forming joint ventures with companies, come to our communities, companies coming to our communities and they exploit us. They don't see us as women, grown women, and they don't empower us as women. We are struggling in these communities because the big companies come in and they claim the millions and the trillions, and we stay as poor as we are. The State of the Nation speech, there was many opportunities for us as women, happened with that, especially the empowerment of us as women. City of Cape Town must treat us as business women and men and not EPWP, because they want to come and control our companies and our projects in our communities. They must see to the EPWP and not to the subcontractors of our communities. There is a place for business hubs in Delft, but the foreign nation come and they overtake, and we don't have opportunities in our own areas to make businesses. How can we register COIDA and BIBC if we cannot participate in the projects in our wards or in our areas? How do you employ people if you're not making money, but is declined when applying for tenders due to COIDA and BIBC? When are we going to be main contractors? As the government only provides for big companies, we don't want to die as subcontractors. As we know how to build houses from the ground, from the foundation to the roof, but we as contractors never have opportunities to be main contractors, because the main contractors, they come and steal and rob us in our communities.
20. Can I propose, man, that the lady who spoke last, can you share your points with the team so that some of these issues, maybe those that belong to the city council can be shared with the city council. Those that relate to national government and provincial government can be also escalated, because I can see you've got a long list there. If you can share it with the team at the back there. Yes. Then we move to number. Sorry, program director. Kuthiwa banabanye abantu bamkile ne? So usisi lo sizawuthetha kuye ngoku number 34. Okay. Yes. U34 ulapha uzongibulalisa. Kaloku abanye abantu bamkile uthi usisi bengu 38. Kaloku asinojumpa ke. If u20 wait, okay, it's fine, under control. U28 umkile, u29 umkile, u30 umkile, u31 umkile, 33 umkile, now ku33. Okay. Masingena ku33 because on the deraila kaloku kuzofaka abantu in between. U34 ulapha kaloku bahlala. 33 ngena kaloku 33. U32 nanku tata. U32 khona? Nanku. Okay, qala ku32 to 33. U34 nanku apha ngaphambili. Good day. Thank you for the opportunity to be here. My name is Shadley Messiah, owner and director of a clothing and underwear manufacturing company. Please, Masimamele. Go ahead, sir. My name is Shadley Messiah, owner and director of a clothing and underwear company named Victorious Creations Pty Ltd. Two questions that I have. One is with regards to the tendering processes. Where do we go to apply for these tenders? What do we need? The criteria? Because we have the equipment to do the work, but we don't have the knowledge to apply for the tenders and where to go. Secondly, with regards to funding for operational spaces, I've been in contact with an organization which can give us a space to operate from, but coming to a financial institution, they won't give us the money to pay maybe 2 or 3 months upfront rent to be in that space. So in terms of funding for operational space and cash flow, that is needed, and also where we can apply for tenders, because as with the PPE tenders that went out at the beginning of the coronaviruses, these tenders went to businesses that is big, and us in the community that has the machines, that has the knowledge and can do the job at a much better quality, did not get the opportunity to do anything. And we are suffering because of that. And lastly, I want to thank CEDA for assisting me, registering my business, and also taking in my funding application, which I'm still waiting feedback from as well. Thank you. Thank you. And then the last one, number 34 at the back, then we come to number 34. Number one. Okay. We book 38, but it's fine. It's 38, then so 34, so Okay, molweni, igama lami ndingupamela Nodidwa, the founder and owner of Khadu Enterprises. So mna ngicela ubuza ne apha ku minister ba ndiyabava abantu bayathetha and ezinye questions kha sizive kakuhle kuba sihlela bebhek, so ndiyaxolisa uba ndizawubuza into seyibuziwe. But I have a question with these startups, startup businesses for ulutsha. Nzawenza umzekelo ngam. Umamam uthengisa imileqwa ephekiweyo ne-steam bread eBellville. Imali leyo ayisebenzisa for i-household expenses nokufundisa abantwana basekhaya nokuncedisana nathi, ne? So kule ndawo ye-startups nam nda-startupa i-business
yokuthengisa ukutya for abantu abaphangelayo kuba ke area endihlala kuyo it's a working area so abantu never have time for uba bapheke. So instead of uthengisa i-takeaways like osasa, I like that feel obana umuntu afumane ukutya, i-veg separate, inyama separate, i-starch separate, so that xa ifika endlini yakhe asebenzise ezaa zinto as i-casserole dishes okanye i-shaving dishes aphinda aphakele ifamily yakhe, so that myena afile like ngathi uphekelwe okanye abantwana bafile like ngathi baphekelwe kunoba bafumane i-plates. Now ndisi startup, but ndisi startup ngoku I think for unyaka wesithathu, because also nam like umamam la mali ndisebenzisa for indlu nabantwana because that's my only income ne, from the fact that nokokubana ukufumana umsebenzi problem, siphume esikolweni sifuna experience, then you end up resorting ndobana okay le nto ndinayo ndiyayithanda ne, okanye noba ndiyefieldini ngayo I'm not going to afford ukuphangela ndiphinde ndisupport ifamily yam. Now xa usi-startup siyachaneka thina ngoba kunalaa nto ithi ibhizinesi yokutya funeka ibe ne-turnover ethile ukuze ifumane ii-funds. Ndiyayazi bekuthiwe singathethi ngento edibene nee-funds, but it's gonna be a different story if I'm not going to raise this question, then ndiphindele kusida nosifa ndiphinde ndixelelwe ndifuna uqonda mna apha kuwe minister if it's not a stupid question. I don't believe in stupid questions. Kuthiwani ngathi because I'm not from Khayelitsha, I'm very like Khayelitsha ndiyayithanda, I'm always around here because information ngebusinesses ifumaneka apha. Mna ndikhuliselwe eGugulethu, ndingowaseGugulethu, ndihlale e-Eastern Refill, and there's a lot of abantu abamnyama e-Eastern Refill that are not getting ukutya afuneke badrive beze Khayelitsha, but I cannot offer them that mna because ndithengisela endlini and e-Eastern Refill awuboni mntu endleleni, so awazi ubuyathengisa kuloo ndlu yakho, uphela ukuthatha ukutya nakwepakini uyodoneyitha ngakwebantwaneni because akho mntu unqonqozayo athengise. And xa uyobeka istand ufuna ipermit, xa usiya kwamasipala uyofuna ipermit uyagxothwa because kukhona abantu abangelolu hlanga ululo and abangenamdla wokuthetha nawe ngoba mhlawumbi nale language bayithethayo yi-understand. So ndifuna ubuza mba kuthiwani ngathi because thina ngabanye asisafuni naloo mali, sifuna nje equipment nendawo yobeka. Ndiyaxolisa ngexesha. Protocols. Observe in the mighty name of Jesus, my Savior. Ndiyanibulisa. Ndibulisa uceba wam, ndimbona engena ndiyavuya uMr Mkutswana. Ndinguthuli January Chofela, ndihlala eTown 2. Ithi ibusiness yam Chofis Fashion Design and Beauty Therapy. Bendisi street vendor. Ndingumuntu onephupha ophuphayo, ndayithunga ndithunga into ngesandla sam iphume. Ndile ke ngokuba ndibona ukuthi nali iphupha lam ndaya kwi-short courses. Andanelanga kwezo short courses ba ndawufunda umshini khona. Ndile kasida nosifa ndiyanqonqoza uvuyo ndiyabazi. Ndaya kusifa kusida uvuyo wabe ekhona ke usizanele. Into ke pha bantu ndiyoregisterisha, but ndiye ndafumana ingxaki yokuba ngaba ukuba ngaba njembe ndifuna ukufandwa, ukuba ngaba ndinamatyala izaba khona ingxaki. Ndahlala. So ke ndikwi-process ke kuvuyo yokuba ngaba angandibiza na for i-registration, but ke ngoku ndinala question mark ukuba ngaba ndidinga ukufandwa, kukho la question mark yokuthi ukuba ngaba ndinamatyala izaba khona ingxaki. Inenzekayo South Africans, we are bold and we can change the mindset yoba South Africa ime. Into eyenzekayo ke apha mna ke ngoku kuba ndizama ukufuna le nto ndifuna isinyameni ukuthi ndifuna uba le fashion designer uDavid Tlali ongumama eSouth Africa. Ndazama ndonqonqoza ukuthi mandikwazi ukufunda, but akhange ndikwazi ukufumana ithuba ukuthi i-pattern design ifundwa njani na because it's short course. And then these skills learnership endisifumanayo. And then i-beauty therapist because kukabantwana bethu ekufuneka sibenze ngokwethu. I'm 48 years but ndinayipha ukuthi ndichange i-mindset yase-South Africa. Into eyenzekayo ke ngoku kwezi short courses
asifumani kakhulu. Uyabona into eyenzekayo iwile i-business kwi-textiles. Because kaloku umzali akayazi overlock uthi overlocka uthi nxa yapha emall kwezi Chinese cause kubonakala ukuthi i-professional le nto buyithungile SIC ayina overlock. Sidinga i-skills. Mama ndizawuhlokoza wena because now ndifuna i-training yokuba ndibe yila fashion designer ibe yila beauty therapist ndifuna esikolweni ndifuna imali kuwe undise esikolweni. Ndifuna esikolweni because ndandiyile eCape College kwadikwa i-12,000 andabi nayo. Ndaye CPD kwa-textile andabi nayo. Ceba wam nawe kamandi khona ulapha. Silapha sizilena nazi esikolweni befike siyile ezi-learners sifumana only 2,000 estipend. Igugu sikhona apha sikunye sisonke siphiwe ukuthi masibe lapha khona so sizawuhlokoloza ukuthi sicela uncedwa sifuna ukuncedwa because singo-David Tlale kwaye sinayo ipower yokuthi i-South Africa ibe ne-brand yayo. Sifuna i-brand yase-South Africa ezase-China masibuyele eChina because kaloku iwile idima ye-textile uthi ufika ufuna idab phayana ufike lidab wena uthengisa nge-1,000 lihlile lihlise sisidima sase-China. Ndiyakuhlokoloza ndifuna esikolweni ceba naku Ya, siya ekuvuthweni le ndaba ngokusuku number 35. Masimamele ndiyayiqonda le the previous speaker usinyusile umoya kancinci. Masibuye ke ngoku. Molweni igama lam ndingufikiswa Gxamesi ndisuka eHermanus just outside of Cape Town. Icompany yami Big Apple Hair Design and Beauty and senza ne services ezithile. Mna into ezininzi zonke bendizazibuza ndine questions zazo ne challenges sezinyathelwe. So ndizawumela nje ukuthi ke ngoku enkosi ku SIDA oncede kakhulu no NYDA. Sendide ndayigqitha ke kodwa 35 years kodwa ke ndiyakwazi ukuthi mandibuyele back ku NYDA ndithi enkosi edibene no SIDA kwakunye no SIFA ngematerial bathe banceda ngayo. Ndizawucela kukhona njengoba silapha nje sine entrepreneurs zizo sonke ndizawucela bethuna ukubakhuthaza mabangadinwa ndiyanicela khaninkqonkqoze kule minyango ewe bayadikwa abanye khawuthatha igama lalomuntu udikiweyo umcela uba ungubani umbuze nje usaqala nje uthi phakamisa ifone yakho ngicela uba undithetha nabani umazi uthatha igama lakhe ithi incoko yakho iqhubeleka nechat yakho nayo umazile ukuze kuzawuthethwa into eyaziwayo uba okay kuripotwa ubani kuba isizwe sifa ngomcingo omnye. Anduzuxoka bethuna na uncedile uSIFA uncedile uSIDA wandinceda uNYDA. So ndiyanikhuthaza iwesi intsha ndivile inamandla kakhulu intsha apha mayiphakamile ndiyayivuyela lonto kakhulu because ijongile kubo kakhulu. Siswamohlele front uqhubekeka nale nto ubuthi uyayenza and ndiyakucela ukhuthaze nabanye ndiyabulela kakhulu ndingazukushiya nam minister ndizokushiya nam uyang. So siyayithanda lento ngoba ibinqabe kakhulu ukuthi thina abantu benza ibusiness into yoba khe sifumane lithuba khe sikubone side sibe siya untouchable because besibonela TV kwanele uzile kuthi ngokwebantwini sebenzisa ubutsha bakho ke sisi ndiyakhanya gqiyazana usiphakamise siyabulela. Okay, number 36. Good afternoon. Thank you very much for the opportunity. I'm William from the community of Zwelihle in Hermanus. So we've traveled more than almost 2 hours to get here. As a business owner, or as a partner in a business, as an entrepreneur, we know that support is not guaranteed. It's a privilege. So to be here today is a privilege. Thank you very much, Department of Small Business, SIFA, for the opportunity. As I said, I'm running Ichisanyam, Ezwelihle. And it took us 6 months, actually a bit more than 6 months, to go through the process with SIFA, but we were successful. And we were able to get equipment, funding. Our Chisanyama is running.
But also to show that appreciation, we've created kiosks in Ichisanyama. So we've got other small businesses who are running their businesses in our business. And that's what we also need to do for each other. We mustn't always look to government for support. We've got power as entrepreneurs, as community members to support each other. There are many successful businesses that haven't received support from departments. As some people say, they complain about people coming from other countries. Those people are hustling, they're trying. We need to realize that it's up to us to create a success. And the support we get from CIFA, from CEDA, from the departments, it's a privilege. There's many places that don't get these resources. And so it's our role now also to share. And that's what we're doing now. And just that motivation to other businesses that success is not guaranteed. You'll fail many times, but it's up to you to get up, to say that I've woken up today. I try to remind myself each morning, I say thank you for another chance. Because there's many people that are not around today. And so just to close and say thank you very much for the support we've received. And we'll keep on pushing from our side as well. Thank you. Thank you, brother. Number 37. Mandibulise kumntu wonke lapha phakathi endlini. Igama lami nguSiphukuhle Mcotshana. I'm 22 years old. Igama lecompany yami nguMcotshana Holdings. I'm into construction, also a farming. Benifuna umjonga ndinengxaki. Bantu badala ndifuna uthetha nani niyasibulala silulutsha. Andifuna uxoka ibhlungu into enisenza yona. Oceba bethu bayasibulala with dirty politics eninazo apha. Minister ndixelele into enzekayo. There are many developments ebezisenzeka, constructions, okay, ndisebenza kuzo, but busithiwa uba uhlala eKhayelitsha awuzukwazi usebenza eHarare okanye eKuyasa because of uhlala eKhayelitsha njani. IKhayelitsha indawo eyi-1. Niyasicalula abantu badala niza nepolitics zakudala, hence umsebenzi aniwazi. Mna I'm a student, civil engineer student, ndifundile ndiyawazi la msebenzi ndiyenza pha. You'd find a subcontractor uyibuze yinto erongo kula foundation yakho, uzothi ndiyobiza i-supervisor or i-foreman yam. No, ndibuza wena mntu wecompany. Ndifuna ukuthi namhlanje bantu abanecompany kwi-construction, abantu abadala niyasibulala, masisebenzisaneni with the experience that you have and the knowledge that I have. We can work together, siyenze ibe into engcono eKhayelitsha. And as for City of Cape Town, I've started my own organization. I wish Uputi Benjamin Ebekhona. I've engaged a lot with him, whereby I'll be taking abantwana bangamantombazana to school, because xa bendibona ndinxibe iquza ne-helmet pha eKhayelitsha bayathanda undibuza uba why unxibe iquza. No, baby girl, I'm making money first of all. Secondly, the profession yam le abayazi what's going on kwi-construction bacinga uba kubanjwa izitiya enaqha, of which City of Cape Town ndicela umhlaba. I want to create a skill center. Ndifuna apha eKhayelitsha sizenzele izitena zethu. Let us stop buying izitena kwa Cape Brick and other companies. We can manufacture our own bricks. We have the skills, we have the minds. So besicela umhlaba silulutsha, sicela i-funds, sicela inkxaso. Abantu oceba, I wish ebekhona. Yazi oceba balapha eKhayelitsha basibulele silulutsha. I wish I can say so much. Akuphuma as tenders, we get threatened. Mna I have SMS. Ngokuqala kwami usebenza nakwanokhanya services, and ayifumana iphuma apha kwabantu alapha eKhayelitsha abasiphetheyo threatening me. Bacinga uba ndizawubuya umva, zange ndibuya umva because andiboyika naxesha labo. Andinaxesha labo. Stop threatening us. We are going to work. We are going to get tenders. One thing about me, Mnandisbalele Minyaka, to be the main contractor. I'll be the leading construction company up at Cape Town. Dictela niyeke corruption. Number 39. Cela simamelane kaloku nilivile lolutsha luyathetha. Sanuvalela abantwana ngaphandle xa seningaphakathi.
you know. Gena siswa, number 39, ne? 38? Oh, I need to put this. Okay, bang 38. Kuba sis. 38. Ndicela ubulisa nam kumntu wonke namhlanje and nam business. It's very deep and ukathe so much kuyo, and being a female is a very big challenge. She left out one thing, that if you don't get a gig, you have to sell out ipoto yakho for a gig. Sitikiwe, because we are not those type of people. We want to earn things. We want to earn things and we want to get entry right. Bamkile abantu baka Business Hub. I drove to be here because he has funes izinto and we want correct information kwi platforms ezinjena. Most of the time we are misinformed because kuthethwa kamandi apha kuthethwa ngehani nentoni. When it comes to practical work, we don't get those things. Now I'm still in line waiting over 6 months. I'm glad to hear about abanye abantu they've been assisted. It gives me hope. But I haven't been assisted. I'm still waiting. We're making bookings of visits and all of those things. Abate bafike. Usida so ndizaba nomonde. Minister, sicela imali. We are a nation of intelligent, smart people. Stingi rand. Irand, rhloka randa. So, Naken ne worry because I'm a couple of years a bit older than a girl. Age le isn't better very soon. Ban kick out kwasida. Ambochuchisa minister ban primali. The 34 years, they funale mali. I need to be assisted because it needs to see peteyo and we can't share it. Gapandle kwa le mali nkosi. So good 39 now. 39 ne? Okay. Molweni, igama lami ndingu Abongi fine ngungxaka. Company yami Khawukazi Women. Cela simmamele bethu nawo sesigqiba noko ngoku 39. We've got 11 to go to 50. Igama le company endize ngayo namhlanje Khawukazi Women Pty Ltd. Siyi construction nut. And ke ngoku ndiyayithanda into ibithethwa ngusisi uthethe into ezininzi ezibhlungu neziya. Nabenza ucela wethu into bana ugovernment into ba akho nto nawe yenza nange banking system yethu. Because akho apho kwazi ungena khona with the business yakho kunazo zonke documents, but ke ngoku if awuna bank account then akho apho uzawuya khona. The reason why ndisitsho it's because we've been chop and changing e-banks for ixesha elide because construction if awuthengisanga rere awuyifumani i-job. So thina eyethu ke funeke eyethu be based on i-renovations, but ke ngoku siredi for usebenza nathi sifumane izimali sidevelop indawo zethu, but ke ngoku asikwazi usifumana ezo nto. And besinawucala kwezi tender documents can isi-assistant bethu na because asikwazi usifinish that document iba ngumqulu wamaphepha ayi-60 only to find out that you'll be signing ngama-4 ama-5 pin wasebank of which into ezininzi esiphayana singabanye asizazi. Sicela loo nto assist with ilantika i-tender documents and then ke ngoku i-banking system nike nithethe nabo into yobana mabake basilinde asinayo le mali bayifunayo uba masimane sifaka ebhenki kodwa imisebenzi asiyifumani. Enkosi kakhulu. Number 40. Kukho isicelo esivelileyo. Kucaba abantu bakule age sondele kweyam. Ziyehliswekile. So bekucela uba i-caterer quietly ingenzi ingxolo ibe iseva abantu ukutya singangxoli. Kuthiwa mos awukwazi uthetha usitya. So ze sibamba apho ke. Masingene ku number 40 ke. Hello, masimamele number 40. U40 kaloku madod masi-observe. Ungu-40 nawe hlo? Hayi mosha. Masinike u-40 madod u-40 ongu-40 nyani. U-40 nyani lo. Qhuba ihlo manje. Ngusindisa lo kaMadubela. Masithuleni kwelicala loku madoda. Ndihlala apha eNkanini. Informal settlement. Igama le company yam ngu-Otesh & Onga General Trading. Ndayiqala ngo-2011. But andikaboniswa nto. Kudala ke ndihambe ndifaka kwezinye indawo.
Ndide ndafika kwi-age ke ngoku yento yoba hayi wena usaqualify ukungena apha, but abazange bandincede nto. Ndisendafika kwi-35 ndabe ndidlulile ke ngoku kwi-age yoba bangandinceda bona, but ndi-aplaye many times. Enyakeni bendisiya kube kabini kube kathathu, andiphangeli. Abamhlophe basebenzisa iskill sam, uyandibiza apha ndibizele 2-3 days ndimenzele iroof engaka, ndiyivale yonke iroof within 2 days, then kuye ndihlale endlini. Abe engavumi ukundinika imali yomsebenzi, efuna undinika daily. So ndapha ndihlala endlini ke, kanti oba ngo-2020 kuthe xa kuqala u-2020 ndathi ndikhathele yile into eyenzekayo, yosoko ndiba ndithi ndiyosebenzela mahala, ndathengisa utywala. Amapolisa kuyawazi asokofika nje every time, ayafika athathe okwakho emke nakho. Ndiyazama ndiphinde ndihambe ndiyozama ukusebenza ezo job zam zimbini ezintathu, ndiphinde ndithengisa utywala. Ndisabuthengisa nanamhlanje, andinayo ilicense, andikakayifumani. Ndisabuthengisa utywala, ndistruglisha kwitransport. Utywala endibuthengisa ngamakheyisi 2-3, kodwa afika amapolisa athatha okutywala emke nabo, kodwa ndisathi ndiyaqhubeka. Number 41 ke ngoku. Iba khona into yoba kwi-meetings kube khona Mamelani lo madoda namama. Don't worry about them, Chair. I'm addressing to the minister and the head deputy. Manibulele manisihlalo, ide yafika le nqwelo nakuthi. Minister, yonke enye into mna bendirhalela uzicelela apho kuni sendiyekile. Ndifumanisa into yoba sisi niyayikhupha imali, urhulumente uyayikhupha imali. There's SIFA, it means that le organization, it's alive and it's funding people. I'm glad ukuva abantu getting monies from this company. There's SIDA, bayayifumana abantu mali abayifumanayo. Thank you, Minister okanye kurhulumente womzantsi Afrika, to avail these funds. Asizusuka kuloo nto. Now, eyona nto ndiyakuyo sis endiyibonayo, sike ngathi wonke umuntu angancedakala apha, imali enizibizayo zintle. And if you check i-businesses zase Khayelitsha, they are not that expensive. Uyafumanisa uba lo sisi we-beauty salon unida a lousy 11,000 rand. Uyayazi ingxaki apha ikhoyo minister? E1. It's the people that are allocating these funds. Sifika laa nto kuthiwa zii-gateways. When ungminister, you've got your gateways. Uyidivayida ezi mali to provinces up to ziyotsho kwile nto zakoo City of Cape Town and Oteba and all. Uyayikhupha, niyayikhupha imali, but asikwazi uaccessa kwimali because ayiseparateki i-business yaselokishini kwi-politics. The same people that are allocating these funds to us belong to organizations. They are leaders to political organizations. It means that sozigrowe i-business yase Khayelitsha. It's been 25 years now ephethe urhulumente wethu. Usezawubuya ingenguwe ingomnye doing the same thing. Udibane with the same people saying the same zikhalazo. Ndicela mna minister, if ungakwazi, I've always had this idea according to my observation. Ndicela kuseparatwe ubusiness ku-politics. How? Uyambona lo mntana, ndicela le ntombazana, wena ntombazana une-glasses. Sisi, I love isibindi sakho. You are saying I'm not scared of them.
And I'm sure you can do umsebenzi trying to raise businesses or business people ungakhange ubhatala. First problem kukubhatala kwabantu. Siyalwa. Ubonga kuthatha ulwando lo uthathe nalantombazana ndinesibindi ndiyaziwa kwela cala. Mamela ke sisi ungasibhatali mina nalentombazana. Siyeke sistrugglishe ngebusinesses zethu. Ngolhlobo sesistrugglishe ngalo. Sizama ukaccess but ke siyohlala bakwasida. Sinikwe isitulo bakwasida. Hayi sophangela. So kwenza shoba ono business base Khayelitsha kuyaqhutha. Andifuni employment ningandifaka kabuhlungu. Andifuni employment. But ndifuna ukucelwa ngurhulumente free of charge. Ndinikwe i-cellphone ugovernment azaxa ndigqiba aphinda ayithathe xa iphelile iterm yam. Andinike ifowuni endizakwazi ukuthi jonga ke sisi njengoba ulibele ukuthi wena abantu befolile phaya uthi wena uye lunchini and then it's not even your lunch time. I will beep the minister ndimxelele uba usisi banibani and banibani abasebenzi on due times. You'll find out that mamela siswam ndithi ke minister sorry ndithi ke minister into endiyibonayo uyikhuphile imali khona kwaSIF but abantu abafumana imali kwaSIF ngoba umuntu okwaSIF ngulwando siswam uchomene nalo bhuti uyayazi ba kune information ekhawulezileyo bekukhona imali engake 350,000 ibikhutshwa last year ikhutshwe lo no business lo mali iphelele phi sisuke sathi xa siyiva iphela last year ngoNovember kwathiwa umuntu makaze ne-3,000 to access to that amount of money ibikhutshwa nguSIF lo mali. Mna ungaza kum I've got people abakhuphe i-3,000 endibaziyo ukuze bafumane imali yabo ngoNovember yaphela. Mna yafika into kumi sithi ndi-approve since last year ndiyakhakhaza nebusiness yam andisena ngxaki. Employana abantu abafana nam nale ntombazana nomnye usiso ligorhakazi nomnye ubhuti bangabi na-office bafike phaa kwaSIF bame ecaleni komntu employed wakwaSIF bave indlela mphendula ngayo abantu babe neplatform abaripota kuyo uba akasebenzi usisibanibani into ayenzayo uthuka abantu udelay abantu ngento ezincinci ebezinokwazi uba ibiprocess ihamba abaleka aze nazo. Ukhwele eKhayelitsha ushota ngento encinci kuthiwa yimkane eza documents zonke. Tomorrow when you come uphinda uba semva elayinini ungenele umuntu waseRondebosch who's well informed ofike ephethe yonke into bekusuppose uba kuthathwa zizikhoyo unikwe inambari ngomso you continue where you left off yesterday. Asinayo imali eKhayelitsha yoquqa kwezi ndawo okokoko ufike kuthiwa mhlawumbi i-tax tontoni yakho is not valid but your banking is valid. Yile nto ndithi ke tata ithi afika uxolo che ndiyalibona ixesha ndilahlala phantsi. Yile nto ndithi kuthethiwe apha siyaphoswa ngenxa yabantu abafuna upromota their success that is already there. Kuvela abantu at the last moment abantu seriously aba still on the ground. Kume abantu for a very long time asizifumani izinto minister ndibuhlungu because of people that are selfish who wants to brag abafuna uphakamisa amagama abo for the next ANC meeting or the next DA meeting abona umuntu ba unamandla oma phambi kominister but ufumanise yonke into eninzi apha eraisiweyo aba bantu bancoma into babona ezaba business are successful already. Sifuna abantu businesses zabo are not successful here. Don't waste our time. Even us sitya sidlala ngeplatform zethu liphelile ixesha ngoku uyamkuminister uba singake simbuze it's something that zonke into ziraisiweyo pha kwasitha bazilungiselele kushota kancinci naba baveza core problems
Sidlala ngamaxesha man. Sidlala ngamaxesha. Yo. Kancinci nje, kancinci. Bahlali uxolo. Enkosi bhuti. Itsho yavokotheka ivakele. Quick one. Zikhona inantsika into etyiwayo elungisiweyo i-sandwiches zizawuhanjiswa apha kuni ne ngoba siyalibona ixesha selimkile. So besizawucela ke abantu sisebenzisane ningamuvi kakhulu so that bazokwazi usebenza kahle. So in the next 5 minutes or so socela abantu basebenza apha e-kitchen basincedise just ukwenza sure ukuthi abantu bafumana into etyiwayo noko. Enkosi. All right. Sesekuvaleni ngoku siku 42 ne. 42. Sheke ne8 ke ngoku bahlali. Ndiye ndayivumela le nkokheli bene 8 minutes kuba ndivile uba ingathi ithetha nani. Ya, masibuyele kula 2 minutes ke ngoku. Ngiyena sisi. Molweni nonke nokulinganayo. A special greeting kuma hustlers. Isondeze emlonyeni sisi. Molweni nonke ngokulinganayo and a special greeting kuma hustlers. Molweni ndiyanifila. Mna ndinguEzile Qoboka angowalapha eKhayelitsha. Ndiyabulisa molweni nonke ngokulinganayo, but there a special greeting kuma hustlers. Ndiyanifila guys. Mna ndinguEzile ndinguQoboka ifani angowalapha eKhayelitsha, but ndizile xa ndiva into yobana uba kukho isithuba esinje. Mna ndizawungena uthe omnye ubhuti izolo bendiyile kuminister izolo. Wathi omnye ubhuti all he hears we want like people I want this. Ndana lanto ithi yazi xa ungekho ezihlangwini zomntu awuyifili into awuyazi uba sinjani. We are frustrated silapha. Sine ideas sifuna uimplementa sifuna uexecute ii-ideas zethu. And I'm in a process of expanding business. I'm doing catering anyway. My business is engingqini distinct flavor and catering. We process your expanding business yam. Ispace sisoloko sikhala kusithi nobana sifuna ispace. Ispace endandisifuna kule nto ndikolma ndiphakame ukhona umuntu ebesithi ba ispaces uthi usikhombile kuthiwe into yobana ba asikho available okanye registerisha ku-database. Registered ngo-2018. Kwi-space endasibona sasisetyenziswa ngama-China eso space eso. Kula trend yayikhona kuthiwa inantuka abantu bangapha abathengisa izinto ezifake avala awavula. So after some time they got looted. Apply for esa space, the very same spot ababesebenzisa, because that time I was ready to expand the business yam. That in front of the very same spot ebebesebenzisa. Kwathiwa bebengene nge-fraud, I can't get esa space, but I must keep on registering. Ndimane ndijonga kwi-tenders xa si-applyayo. Now recently ndivile uba that same spot now the whole space sithengisiwe and sithengiswe kumntu omhlophe. Fine. Now I got ndaphinda ndaqomba mandizikhangelele ndisifumene ke ngoku ispace that I want to expand my business kuso. Now I'm asking for funding. I'm ready, everything is ready, the structure and everything. I just need funding here and equipment. I already went phayana etafileni apho kuthiwe masibhalise khona, but ngicela ezinto ndiyena nethemba xa kuthiwa into yobana uMr izolo khange ndifike early because izolo bendicinga fanele uba ndizawuthetha naphana and ask like the sponsors, but ndifike late due to ii-challenges esijongene nazo, because every day mna ndiyaxova amagwinya ndivuka ekuseni ndixove. So ii-challenges esidibana nazo andikwazi into yobana uba xa kuthiwe kubekwe u-6 because kufuneka nditsale itrailer yam. Ndifuna ispace esizawubeka because I now want to open a restaurant. There is a gap where I stay, where I live. Now I want to close that gap. There's an opportunity. Kulaa nto kuthiwe into yobana uba kuqashwa abantu, ugovernment ufuna abantu aba below 35. Mna ndiqasha abantu abangapha kwe-35 because bayasebenza, basenamandla. I have enantuka employers who are over, 5 employers who are over 35 years of age. So ndifuna utshintsha zonto. By now I thought I will be like already supplying, like having my own flour as enam since ndixova amagwinya. Each shelves zakwa Pick and Pay.
But then ayikenzeki loo nto because esi sicelo sokuqala ndisasicelayo, which I'm ready to even like implement it, asikaphenduleki. So ndicela iimpendulo zezo nto wena Minister. Thank you. 43. Seyambile. Oh, thetha namana futhi. Molweni tata. Ndingazazisanga ngenxa yokuseva nexesha mhlekazi wami. Ukuseva nje ixesha ndisebenza nale ndoda ndihlele ecangwayo. Siyaqala uba khona thina kwi-events ezinje. Sifuna uza kusisi straight uminister. Minister, okokuqala manje sincome manje umhle. Siyavuya ukuphathwa ngumuntu omhle kangaka. Okwesibini, Minister wam, icompany lethu ngosihle lapha sincoma umsebenzi wakho. Ukhona umuntu othile wathi uyanga. Sibona loo nto. Unoncumo, unothando, uyafikelela ebantwini. Ndimameleni bethuna, ndimameleni. Xolo tata. Yidufike. Tata, yidufika bokufele khona ithole. Ndiza khona tatam. Siyikhampani yethu thina silapha eKhayelitsha ko-F. Ngenxa yemisebenzi yakho sigqibile into yobana sine studio, photography studio. Siya kusponsorisa kwi-studio sethu. Bonke aba bantu sokubancedile, abanezitendi ebebesixelela thina babancedwe nguwe sebefumana izinto. Asifuni nesenti. Siya offerisha ngenxa yomsebenzi wakho. Sizawubenzela i-profiles bazawuya e-studio sethu. Enkosi kakhulu ngenxa yakho. Yanhle nyale nto uyithethayo. Le genge yethu mayithathe i-department i-contacts zomhlekazi. Sibe ku 44. Sesigqibezela abahlali ngoku. Niyabona nathi sesisonga basimamela umama. Molweni, mna bendinombuzo tata ne. Igama lam ndinguntombi exabiso, ndumgibe. Andina business, ndize apha ngoba ndifuna uqala ibhizinesi kudala ke ndizama. So but ndiye ndanengxakanyana. Ndithetha on behalf of abantu abatsha ne. Kukho into yokuthi abantu abatsha xa beapplyela umsebenzi ufumaniseke into yokuba there's a question ebuza, do you have a criminal record? Yabo? Ufumaniseke be umntu even if i-requirements uyazimita but because of i-record yakhe akazofumana msebenzi. And then umntu axolele into yokuba makayeke ufuna umsebenzi afuna uqala ibhizinesi. So kuye kwafumaniseka into yokuba kwakwi-applications ze-business ezo kukho imibuzo ebuza into yokuba do you have a criminal record? Yabo? So sinengxaki nento yokuba sifuna uyazi uba i-criminal record idibana phi nento yokuba ufuna ulungisa ubomi bakho. Ngoba sekukho i-criminal record nje, it is because of a lack of jobs, a lack of business opportunities. So sizawuphangela phi, sizawuphila njani nxa sine criminal record singakwazi into yokuba sincedakale. Yile nto xa kufika imali zebusiness silinde into ezifana noma 7 years zifike sizitye singayenzi le into besifuna uyenza ngoba zifika sesilambe kakade. Ndicela ijongwe ezo zinto ezo. Bese number 45. U45 ulapha phambili ne? 47 mina. Imake before you 47 masiqale siqiniseke ba u45 no46 abekho. Okay, 47 ngena kehlo. Manibulise. Sekusheke bathathu bahlali siyivale. Awuyinto no. So sizawuphendula ke ngoku. Make simphike ichance mkhulu. Ndikubulise emkhaya ngokukhethekileyo. Ndibulise ministers zonke noCeba. Ndingusiviwe kaMhlonyana. I'm from Umhlonyana's Drug Treatment Center. I'm dealing with the drug addicts. As well from Umhlonyana's Holdings.
But ngoku eyona nto ndizayithethela ndifuna uba uLabour kenze kancinci wenza kakhulu kakhulu. uLabour usibetha, for an example, icompany yam the Mhlonyane Holdings ndayirejistarisha ngo-2012 sendifuna nabanye abantu abangayaziyo loo nto it happens. Ndayirejistarisha ngo-2012. Now ndizawufumana ke ngumsebenzi kanokontrakt ukuba ndizawukwenza i-construction work ndizosebenza esitenini. Now what happened is xa ndisiya ndiyofuna i-letter of good standing okanye i-COIDA, what happened is ndifika ndinetyala le-8,000 azange ndasebenza, ikampani yam zange yasebenza but ndifika ndinetyala le-8,000. Now ndiyanegotiate noLabour, okay fine, ndicela ube ndibhatala u-20% installment. Ndayibhatala u-20% installment. uJack Victor helped me, but umuntu ophaya athumele kuye yena akakwazanga uhoya. I understand into yokubana ke yena ke akanamdla ngokuba kaziqeshanga ngoba uqeshiwe nguminister uzofumana imali yakhe noba kangenanga eofisini. But the thing is siyabethakala because if ngakubonisa ba ndandibhatele nini until kufike inantsika i-financial year kuzothiwa ngoku mandiqhubekeke ndibhatale i-balance yonke yemali. Andikwazi uyibhatala ndiphangeli, even imali yoba ndibela apha ndiyibolekile uba ndize apha. So ndizayithatha phi ngoku ibhalansi sentsho ubana wogqitha wogqitha no-SARS uLabour ngonyaka 1,000 something each and every year. Wogqitha no-CIPRO lo sirejistarisha kuye. That is too much, guys. We need to be defended. Okugqibela tatam kwakule company yam ndicela ke ngoku you hayi kodwa ikhale msinyane. 1 minute. 1 more minute. Gqibezela ihlo. Enkosi tata ndiyabulela. Okugqibela bendicela nje okwezixhobo ke ndikuba ndifuna umanufacturisha ubisi. Ndifumene ifama ezandisupplya but ndicela izixhobo ke ngoku ezopackage nezocontain ibisi. Enkosi. Thank you. I hope kule requirement ye funding yakho yo package ubisi urestarishele pha ngemva so that usida noSifa bakuncedise. Inkosi. Number 48. 48 oyisakele. Oh okay, ngena mama ndiyakubona. Kanimpheni ithuba sekusheke 1 qha abahlali. Ndiyasibulisa. Ndiyasibuyilisela ngaphakathi eholweni. Igama lam ndinguNosisa Magutyo eHarare. Ndizawucela uminister andiphendule because andifuna uphuma apha ndingenayo impendulo yale nto. Minister sine 25 years sisebenza eHarare phantsi kweumbrella eyiliqhayiya. Ibhizinesi yam nguNosisa's African Beadwork. Sisebenza phantsi kwecawe. Kule cawe sisebenzela kuyo sisebenze more than 25 years sisokola phaya siyagxothwa sidinga indawo yosebenzela. Sihambile saya kuceba, sihambile saya ku sub councillor, sahamba saya ku City of Cape Town asifumani indawo. I-tourist ezisivizithelayo njengoba sisebenzele eTyotyombe, iTyotyombe liyanetha, iTyotyombe liyaqhekezwa zibiwe izinto zethu. Into esiyidingayo sidinga indawo umhlaba apho sinokufumana khona sinokwakhelwa khona indawo yosebenzela. Sizi-crafters ezenza imisebenzi eyahlukeneyo sisebenzela phantsi kwale umbrella E1. Now into esiyidingayo sidinga umhlaba because i-tourist ezifikayo kuthi ziyafuna ukusinceda, ziyafuna ukusakhela indawo esolid but asikwazi usenzela because sidinga umhlaba. Ndicela impendulo minister andifuna uphuma apha ndingayifumananga impendulo yale nto ndiyicelayo. Ndiyacela please. Ngosi. Number 49. Molweni program director. Ndibulise kwinkokheli zethu oceba abethu. Ndibulise kumzonke olapha eKhayelitsha ngokukhawuleza udibene nokunxama nje.
Ayonto ingumbuzo omkhulu mandithathe nje lenxaxheba oqala ndiqhwabele izandla okhansila bethu ngendima abayidlalileyo ngoba ngengekho apha uminister ngaphandleni kwabo ngokuthi basiphathele yena azoziva izingxaki zethu zalapha eWestern Cape ndibuye ndisenjenje mna ndingiboniswa igama lam ngumxhakaza uhlala kwalapha eMakhaza kwaWard 95 ndicela kumanyela lona ulapha ke bethuna namnane andingomntu wekhambani ndiku-ECD ndikhokhela apha eKhayelitsha so into eyenzekayo ndikubana uLabour ekhona apha ndithi mandireyise le problem esinayo minister singu-early childhood development forum ke apha eKhayelitsha ke i-organized iKhayelitsha kakhulu sinento apha uLabour ne njengoba sisebenza ngabantwana kulaa department sinesikhalo sokubana uLabour uthi masitsalele i-UIF abantu ne abasebenzayo that means thina asiphangeli asikho permanent asina salary sixhomekeke kubani government akasiniki salaries sixhomekeke kwi-fees zabazali parents ezo esizisebenzelayo zibhatala ezo fees abantwana sometimes bangabhatali ngenxeni yobana abaphangeli thina ke sihlala kwii-areas ezingaphangeliyo so sineso sikhalo sisicelayo bana singonokrithi mandithi ngebisela gama lakudala kodwa sisalifuni ngoku ngoba asiyabalala abantwana siyafunda ngothina batraining so sinesicelo sobana masibonelele ugovernment akasiniki zisalaries asiyazi ke ngokuthina bana sizawuyenza njani laa nto kuthiwa umuntu menza bepermanent mtsalele itax uphinde utsalelwe inantsika i-UIF ndireyisa njasi nje loo ndawanyana ndiphinde ndize okokugqibela ndicele into yokokubana kuzo zonke ayithingelena into iafektayo wonke umntu osengunobhizinisi ii-documents zenu bethunana kanisimplifyeni ilanguage yazo because zinamagama gqithi aquzileyo sometimes yakwazi ukuzenzela ungayifilisha uyenze yonke laa nto but you'll find into yobana ilanguage le ingayo yethu ivele ibe ngaka yanamagama abemanzima kufuneka into yobana masiyobhatala ke ngoku oobhookkeeper nabafundileyo and sinamaxhekozana ngakumbi le field ndikuyo awayeqale kudala ke laa field awakwazi uzenzela ezazi funeka ayobhatala enkosi Mama, I hope ke uyile kule bus ka UIF abaphandle ne so that ezinye izinto uzaddress immediately. I'm not saying uminister akazukumamela, simamele, but ke please thetha naba nezi colleagues zethu zakwa Labour ezile bus ka UIF abaphandle. Enkosi. Siye kokugqibela ke unumber 50 siyivala abahlali. Yokugqibela lo. So come you 50 ngoku 50A no 50B. Uvela apho umnyu 50 ngoku. Molweni, igama lami nguSiviwe. I'm a co-founder of Small Business Upper eMbahla and this year ipartner yami. Ilapha namhlanje I just want to give thanks to USEFA because they funded us to start the business yethu. Besisokola kakhulu but then just as every other small business is not a problem is not as a business. For instance, as repayments after funding basnika yona. Last month they asked us for a repayment amount of 10,500 to pay back, which is we don't understand because we don't make that many sales and sinabantu kusuke sibabhatele for ababenza impahla asibaqashileyo. So the 10.5 abasicela babasibhatale every month asi understand uba singayibhatala njani. So if philo mali. And then okwesibini we'd also like to more opportunities for us to showcase impahla zethu nomsebenzi wethu. This namhlanje is the first time we use and I'm here to encourage ezinye businesses use push and funding because we went through the right channels and they gave us funding through the right channels. Thank you. If bakuko u50A ke ngoku wokugqibela ke lo 50A lo. Ivala ke sisi. Good afternoon everyone. My name is Jeanette Mamakopo Matebula. I'm standing here for women. Women with GBV, we know what is going on. Minister Abrams, I'm having a big problem here. I'm a taxi driver. I went all over the taxi company. They cannot be able to give me a permit. When I'm driving, men are coming around telling me that I must stop. I'm saving my girls.
We know that every Friday or over the weekend, Minister, girls are going out and they want to go and club and come back home safe. 1 o'clock in the morning, I'm carrying girls from Long Street to Mfuleni. They are safe. They don't even know where they're going. They can't remember the address. Just because they've been driven by a woman, they know that they're going to be home. Minister, I need cars. Women here, they've got license and PDP. They need to drive those girls. We need to give them safety. We love our men, but we still have a coma. So, Minister, I'm looking forward that we can help us and make sure that we have women app that is going to save our women. Guys, men, we are not fighting you. We need to help you. Because us as women, we fail to tell you that what is a woman. So we know that it belongs to us that we're going to teach you. So Minister, please, I want to be right there, drive my girls' safety and my kids to the school, to home, driven by a woman. I'm asking that. Please, thank you. Thank you, thank you, thank you. Okay. That was the last speaker. Can I have your attention, please? What is going to happen? Minister no deputy minister ne leadership likamasipala, because there's any questions enizirayisayo zezikamasipala izozika small business. Bazoncedisa ku respond to some of the questions, and let me just take this opportunity mna ngobulela indlela esiqhubene ngayo. Ndiyaqonda ekuqaleni yangathi ifuna ba khabaxa. Ndiyabulela, but ndifuna nje uthetha ndithi kwezi dibene noSifa izinto, I tried as we were going along to assist. But I want to stress, the question ye credit bureau betuna is affect us sonke. More special uba wakwa ihustler. Wakwa bapha kula hustling. Kwamaxesha ungakwazi uzilungisa izinto ube ku credit bureau. Iposition esithathileyo singisifa is that if you are on the credit bureau, go and make arrangements. Pay your creditor for 3 months. After paying for 3 months, come to us and show us that you've honored this debt for 3 months. Kumbula kaloku sine license your lending. If you lend to somebody who is not honoring his or her debts, we are going to be charged with reckless lending. So you need to show us. There's a minimum of 3 months. Uyakwazi ulibhatala ityala lakho. Then ke ngoku uapply sukunika funding yasesifa. Into e-collateral ndiyichazela wasekuqaleni, uSifa akafuni collateral or security for funding. Sijonga cash flow. If i-business yakho ine potential to generate imali, sithi nansi lo nto uyafoda, sikunika imali on that basis. But uba uhamba nge-Land Rover, uhlala eBlowback, sizayifuna collateral. Inantsika ndifuna uma ku-informal businesses, colleagues, please abe-informal business yenzani association, because we do e-funding and where's imali informal i-grant ayo ne-loan, you know, but sifuna yenza true association, because asizukwazi uvele sibambe umuntu nje esitratweni athi ndi-informal trader. But there must be some association that you belong to. We don't care which grouping or political party you belong to. You form an association of informal businesses. You come to us, the leader of the informal business will confirm to us that you are indeed a member. We are trader, we fumanela grant. So, masenze londo leya, unyazangu ye branch leya, funeka nenza association yenu as informal traders. I think as any issues andifuni kubahlali uku-overlapper kwi-spaces ezophendla i-leadership yam, because I know, for example, if udiji bekhona we're small business, ikhona i-funding pha where we're looking at building common infrastructure ezosetyenziswa small businesses, and I think it's one of the areas that we may have to look at closely. But once again, mandibulele
uncedisana kwethu. Ndiyabona noko andikatshintshi ndihleli igqithi ke phaa kwalanga. Kwacikwa uxhakaza edutywa. Ndihleli lapha ndiyabulela. Oh, masiphinde simqhobele. Siyabulela kakhulu, Tata, you did a great job. Abantu kaloku they need to be given ithuba. People must be given a chance to be able to voice issues abo. And I'm also grateful that abaphathi bethu abakhulu that they present balapha ukwenza sure ukuthi bayayihoya yonke lento incokolwa apha. Issues ezidibane ne-funding zisorted sifa. Asizuziphinda ziphendulwe ezo. Yonke into edibene no City of Cape Town nansi ya itafile ka City of Cape Town. Wonke umuntu please yenza sure uyabhala igama lakho phansi nenamba zakho ukuze unikwe i-feedback. Yonke lanto ibhalwa pha iza ucaptureishwa kwi-computer kubekwe ixesha elithi lento iphendulwe iphendulwe emva kwexesha elingakanani. So iza umeasurishwa yonke lanto izawuthethwa pha. Kodwa ke enye into which is good is that Honorable Minister uyathetha noceba abaphetheyo pha eCity of Cape Town. So naye I'm sure uzazithatha ezinye izinto ezi-linked no City of Cape Town ancokole nazo ngoba I'm sure iyafana nakobanye omasipala into similar. I'm sure that will happen. Kodwa ke sorry man, Biden. Yes, I'll do that. Okay, wonderful. I'll do that. Yes. Do you just want me to interpret, right? Yes. Okay. Okay, wonderful. My sincere apologies for that. So, basically, all issues that are related to access to funding have been dealt with. There's a channel, which is the CIFA table, right? So they've been dealt with. Then all matters related to City of Cape Town, there is a dedicated table where we would urge you to make sure that those matters are recorded as well, because they will be each analyzed and responded to. What I've said also is that in addition to that, the Honorable Minister I would assume, but she can address it herself, she will address it also with the leadership of the city because they've got a working relationship. So they will deal with other matters that were raised. I'm just trying to make sure that everybody knows your issues will be dealt with, right? Before we hand over to the Deputy Minister and the Honorable Minister, what I'm going to ask, a quick favor, because after the Honorable Minister has spoken, we would not like to have any more speeches from any other speaker. So we would like her to be the final one who speaks on the program so that she's in that sense. So I'm going to ask Mr. Rashid Tofi from Ipondo, from the province, to really in 2 to 3 minutes, just say a few words. After him, I'm not even gonna come up and I'll hand over directly to Ubaba Dlamini, and then I guess from there, that would be the minister, Honorable Minister, that will take over. From my side, thank you so much. I will be here. If there are any questions or anything that you need, I would be able to pick up and assist in whatever way. Thank you so much. God bless you all. Thank you, Program Director. Honorable Minister, Honorable Deputy Minister, Ndizako Khayelitsha, I promise you, 5 minutes. I just wanted to say thank you. My job today is to thank everybody, and especially to thank the people of Khayelitsha for coming out today. My Xhosa is umncinci, but I feel like I understood almost everyone who spoke here today, because what you feel is the passion, you know. Minister, it reminds me of my student days in the 80s, where you can feel people are ready, as they said, you know. People are not just asking questions, they're ready and they're waiting for us as the leadership on this end to do something about it. So I wanted to thank you all today for your passion,
for asking the questions that you keep doing. And as the DM said, it's about imisebenzi, it's about people's jobs. And we need to better coordinate. Us as province and city and the entities need to better coordinate. What did you use? Better coordinate the support of SMMEs through partnerships with the private sector. That is really the secret, because we always say there's enough money out there, but it's a matter of us coordinating it and being able to listen to your questions. So I just want to thank the MC. Can we please thank him, Khayelitsha? I think he did a good job. It was a tough day today. Who moderated our session. And also to my friend and colleague, Tembinkosi, thank you for everything that you do to put this together. But lastly, Minister, I know you literally, I think, moved your flight today to stay with us. But thank you for your passion. And you'll hear from her today how she feels about all this. But thank you very much. Thank you. Nkosi kakhulu. Sanbona again. Program Director, I want to thank you for allowing us this opportunity to say a few words to this beautiful gathering here. I'm saying so because